Yo. You thought that I would not remember to go into the bonus menu. That's literally what you just thought. You were like, oh man, this Cheesus, he's not gonna go into the bonus menu and check out the new stuff. That's what you thought, and I'm here to prove you wrong. I got you. Okay? Never underestimate me. But t-shirts, let's go. And a hero belt. And a wanderer hat. And Chibitama. That's cute. And Chibi Aiba. Very cute. Those are some good rewards. And here we can get something. Sure. Tama being cute. Always appreciate. Concept art. Oh yeah, that's one we haven't seen. Cinderella wa oji-sama to yume no you na jikan o sugoshimashita. Cinderella spent a dreamlike time with the prince, basically. Cinderella wa futari no kimochi o tashikameru tame ni. I don't know that kanji. Mi no o. With a different context, I think I'd be able to read that one. Mimashita. Well, in order to confirm both of their feelings, Cinderella did something. I don't know what, though. So, oops. So, you're welcome for that one. Some more stuff that we don't need. Okay. And now we load. Sure, let's let this play out. You know, we had to find some balloons. He had one of them hidden, and we don't really still know why he hid them. But, you know, we still found the contents of it at least, and that led us to the underground of the Horarori Institute, where we will first have to do something very important. And we have to be brave, I guess. What do you think of mermaids? What would be the brave answer? Either cute or pretty is probably the loving answer. Get excited and slimy are probably impish and crazy. But I'm gonna say cute. Damn it, that was the crazy answer. You have to respect your elders. If you're not respectful, they slap you. What? And we already gotta reload the game. Look, man, this is very important. Well, in that case, get excited. Damn it! Better than getting excited over a dolly. Is it? Is it, though? So anyway, in a little bit of time... Actually, is it starting right now? No, I think it's still... a little bit later. Where is it? Yeah. I guess, yeah, in 10-ish minutes. The Gamescom opening night is starting. Oops. What the? God, the stupid menus. And I wonder if I should just have that on my tablet while I play, or I should just watch it afterwards. I guess that's probably better. They are pretty, of course. Finally. It's just processed.
Right. What's that music? That's not from the game, is it? Is it the... Ah, yeah. The Gamescom thing is starting, I guess, with some music and a countdown. Wait, it's saying pre-show in 27 minutes. So then why did they set the starting time for the stream for in 10 minutes if they were gonna have a countdown here anyway? That's fucking silly. Point is, I'm probably gonna watch it afterwards. So don't worry about it. Oops. I hit the B button. I don't know if that's what caused this, but... Oh, sheesh. I was just about to scratch my body. My butt. Okay, now I can. But safely scratched. Robotic arm. The door. I can't change the type of vision we use. It's a PC monitor. Medicine bottle. The statues have to be involved. Oh, come on! I was just about to click on the statues. Does it at least keep me in the position that I was in? Yes. Mysterious statue. Monitor. Bipod. I was really hoping the statues would lead to something. Oh, come on! I literally hit A before that happened. Like, I get that they're trying to make this tense. Alright, but I feel like maybe this is too frequent. It's Lion, he's looking for a hidden passage. Do you find anything? Don't yell! Hey, hey. ところで今何時だ? 23時45分. I told Lion the time. そっか。それじゃああと15分以内に隠し通路を見つけねえとな。 Why? どうして? Because you gotta go pick up the time capsule. 0時になったら見回りのやつがこのラボに入ってきちまうからだよ。そういう巡回スケジュールになってるんだ。 Whatever, we can outsmart them. About that tattoo. これが? Very 前にバリ relevant 島 right に行った now. 時に入れてもらったんだ。デンジャーゾーンって書いてあるんだぜ。生かしてるだろう。 So cool. 昼間、鎌倉組の事務所で会った時に言ってたでしょ。ホラドリ所長には噂話がいろいろとあるって。ああ、昔な。この研究所で怪しげな人体実験が行われてたみたいなんだ。 We heard. 遺伝子操作、ゲノム編集、よくわかんねえけど DNA を組み換えた受精卵とやらを使って何人もの子供たちを生み出してたんだと。目的は不老不死の研究。指揮を取ってたのはもちろんホラドリで、信頼のおける部下たちを使ってその実験をさせてたらしい。ところがある時どっから漏れたんだか知らねえが、その実験に関する噂話を外部の人間たちが知ることになって、それがきっかけとなり研究所は一旦閉鎖。所長のホラドリはとんずらして行方をくらましちまったんだ。 And then he died. だけど奴の悪事が立件されることはなかった。その時にはすでに建物は解体され、証拠は全て処分されちまってたから。というわけで1年後、ホラドリはしれっと戻ってきて研究所を再建。ホラドリ遺伝子研究所という名前で新たに活動を始めたんだそうだ。 Right, we've heard a similar story. Are human experiments still happening here? いや、そういうことはもうやってねえみてえだな。 Why? ただ、不気味な研究は相変わらず。不気味な研究。 TC パージ
というウイルスに関する研究だ。俺も詳しいことはよくわかんねえんだけど、なんでもそいつが体に入り込むと脳みそがおかしくなって幻覚を見たり奇妙奇天烈な行動を取り始めたりしまうんだそうだ。Couldn't possibly be relevant to one of our protagonists, could it? しかもそのウイルスが恐ろしいのは空気感染するってところにある。もしもそいつが漏れ出したりしたら人類はめちゃめちゃヤバいことに。だってそうだろう、この世界は気候を繰り返す妙ちくりんな連中で溢れ返っちまうことになるんだから。What? しつけえな。 Yeah, that's what I thought. OK だ、再開しよう。I don't know what else to check. Wait, test keyboard. Test far desk. Test 2. Wait, there was something else green? Why does it always go to this in-between screen that's just taking up time? There was a green thing somewhere, I think. Flask. It wasn't even anything. Something's on the desk. Thanks. Ah, come on! Ugh. Why are you making me hit the Y button? Just let me search. Finder. Diary. Finally, something that gets a response. でも鍵がかかってるよ。 Got a lock picker here, and also it's, you know, that kind of lock would be easy to get rid of. だったら I picked up the locked journal. Let me look over real quick and talk to him before the guys show up. Give him the journal. I handed Lion the journal. どうしたの？ 365 days. そこのデスクにあったの。でも鍵がかかってて。よし、貸してみろ。楽勝だな。開いたぜ。Okay. That looks like mad scribbles, but maybe it's fine. Lion handed it back to me and I opened it up. Like I thought it was a journal kept by one of the researchers. The first part was mostly complaining about the bosses. Then there was a section about which of the girls working there were the hottest, of course. Momoka won, by the way. I feel like she might have been brought up before. None of that interested me, so I flipped through the pages. Halfway through, I found a disturbing entry. ホラドリ所長に関する怪しげな噂は僕がここに入った時からたびたび耳にしていた。真夜中、所長はこのラボから研究員を締め出し、一人で何かをしているらしいのだ。まさか実験データを改ざんしてるんじゃ。あるいは桃香ちゃんの椅子やキーボードをペロペロと眺めているのかもしれない。もしもそうだとしたら、僕と所長は間接キスをしていることに。The implication being that he was doing that himself. Great. ふざけやがって、あの変態所長め。 Yeah, what a pervert. そう思った僕は帰宅する前に録画状態にしたスマホをこっそりとデスクの鍵に仕掛けてみることにした。で、翌朝 Your phone was missing. 撮影された動画データを確認してみたのだが、残念ながら所長の姿は映っていなかった。だがなぜか奇妙な電子音だけが録音されていて、それは8つの音階からなるこんなメロディーだった。ファミミレシラミソ。
I am not familiar enough with these sounds to make anything of that, but I'm gonna... I guess I'll write it down rather than take a screenshot. So. I don't. Anyway. これは一体何を意味しているのだろう。耳レシラミソ。その通りに音を鳴らすとこうなる。That didn't sound too familiar to me. これだけでは何もわからんな。But maybe it's the exact code we need on Resident Evil style keyboard puzzle. な、ちょっと来てくれ。 What up, homie? What, you're telling me the statues are mysterious? I can't believe it. なんか象の足首のところが動きそうだったからグリグリしてみたんだ。そしたらこのボタンが現れて。暗証番号の入力装置。だがボタンは7つしかねえぞ。I'm gonna save here because I have this fear that we're gonna be prompted to input a code or something, but it's gonna interrupt us, you know, occasionally with a stupid guard QTE. I don't think they would do that, but just in case they do, I want to have a save before that. 7 buttons, huh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I tried pressing all 7 buttons in order. And then... なるほどな。各ボタンに音階が割り振られているようだ。でもバラバラだったよ。音程の順に並んでるわけじゃないみたい。いずれにせよ、ここに何を入力すべきかは自明だろう。 yeah. みつき、やってみるんだ。 But I don't know which sound is which. Check that in. Do, 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 do. Can I hear them when I hit this button? Ah, okay. Good. Oh man. I feel like I'm gonna have trouble with this just because I don't know this. Duh. Is it this one? No. Maybe? No. 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 Oh. Do 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 do. Is the fourth one higher than the first one? Let me check again. Oh, it's deeper. I think this is the first one. Maybe now I'm thinking 4 is the second sound, the Mimi. Maybe it's this?
Maybe. I think that. No, wait. There's another lower one after that, after me. Oh man. Maybe this? No other one repeats right now. Okay, the me at the end, or near the end, is repeated, but other than that, nothing's repeated. I wish I could, you know, make it play in the sequence that I have right now, without having to re-enter it. 74412. Yeah. Having a hard time telling what the la would be. Maybe 3. No. Oh, it could be 6. And then we have another 4. And then one we haven't had before, which is deeper than the 4, I think. No, it's higher. Higher than me. Can't be 1. Can't be 7. Could be 3. Could be 6. No, can't be 6. If if I'm right about the rest. No, can't be 2 either if I'm right about the rest. I don't think that 3 is high enough, is it? I'll just try it, I don't know, man. But I'll write down the code that I have right now because I don't know if it'll retain it. 7441263. 1から7の各ボタンには次の音階が設定されて Oh, い you're る。 gonna tell me? That would make things way easier. 1はレ、2はシ、 Well, okay, in that 3は case. ソ、4はファ、5はド、6はラ、7はミ。 Let me enter the thing that I had entered and then we'll compare how off I was with the things. So, I guess the correct thing now would be, so we start with Fa Mi Mi. Fa is 5, which I didn't have. Mi is... Wait, no, sorry. No, 4 is Fa. 4 is Fa. So, Fa is 4, 7, 7. Re is 1. T is 2. What the La is 6. And then we do another 7. And then So is 3. 4, 7, 7, which is like the reverse of what I had. I had 7, 4, 4. 1, 2, 6.
7, 3. Damn. I only had the first 2 wrong, essentially, because, you know, the 4 that I had would have been the 7, so that part is, like, you know, is the same mistake. Dang it. I was pretty close. I was pretty close. あとは言わなくてもわかるよな。Yeah. 7, 4, 4, 1, 2, 6, 4, 3. は What? あ、まだわからないのか。だって What? What do you mean? No, I got it! Fuck you! Maybe I read it wrong off the instructions you just gave? しょうがないな。 No! ロは5、レは1、ミは7、ファは4、ソは3、ラは6、シは2だ。Let me retry with these instructions, but I thought I got it right. Maybe I misread a comma somewhere, I don't know. So, fa is 4. That one's still right. Mi is 7, which is still right. Then re is 1, which I also have. T is 2, which I also had. La is 6, which I also had. Mi is still 4, yeah. Mi is still 7, I mean. Which I also had. And then So is 3. How the fuck is this not right? 4, 7, 7, 1, 4, 7, 7, 1, 2, 6, 7, 3. 2, 6, 7, 3. That's the exact same thing I just entered. What is the problem? Maybe I entered it wrong on my, since I used the numpad to enter it. さあ、 Maybe that's how I messed up. I'm gonna do it like this time. 4, 7, 7, 1, 2, 6, 7, 3. Okay, so I just typed it in fucking garbage. What the hell? あったよライアン隠し通路だ。チェー、大声出すんじゃねえよ。見つかっちまうだろ。だけどこれ通路っていうか I'm mad that the 階段だ game ね acted like I didn't get it. That pisses me off. Anyway. 階段だって通り道って意味では通路だ。この床下の部分、タングステンで覆われている。That's why the X-ray didn't catch it. だから X 線ではわからなかったんだ。とにかく降りてみよう。But I think I made a comment like that when we claimed that there wasn't one because the X-ray didn't find anything. But did anybody listen? No. Well, here's we got our master of unlocking here. Also, this door looks rancid. 俺っちの出番だな。 He's so 任 useful. せとけ。 Unlike the lock on the diary, which you could have easily broken anyway. This lock might not have been so easy 開いたぞ。 without him. Who knows? すごいよライアン。だから大声出すなって言ってたろ。ライアン、心の準備はいい？ああ、いつでも OK だ。それじゃあ入ってみよう。It's a surprise birthday party. Haha. Got him. It's all been for this. これは Are there lots of half bodies or something? Or just clones in general? The expense of spirit. Oh, it's another... I was gonna say it's another,
Not shrine, what was it? A place for their religious shit. For their cult shit, but maybe not. It's a little small. But maybe these are like cloning circles. いかにもうさんくさい部屋だね。 You go into one of them and then cast the magic spell to get cloned. 詳しく調べてみないとな。Yeah, appears to be some kind of door. どうかしたか？なんか音がした気がするんだけど、ライアンは聞こえなかった？いや、俺っちには We should have cleaned up behind ourselves so that people wouldn't just easily come after us, right? 気のせいじゃないか。付近にお前ら以外の生体反応はない。上の階へと続く階段も同様だ。そっか。じゃあいいけど。No trust in your instincts, Mizuki. 変なこと言ってごめん。 No. とにかく部屋を調べてみよう。では、いつものあれで。Oh, I guess we're going virtual already. あれ、ライアンがいなくなっちゃったけど。Well, yeah. 前に言ったろ、この空間では操作に必要のない人間の姿は再現されないんだ。じゃあ、ライアンの姿は見えないだけで、本当はこの部屋のどこかに。 Yes. ああ、あちこち調べ回ってるよ。ひとまずライアンのことは放っておこう。まずは我々だけで操作を。了解。 Virtual reality activation. Wait, this is much more important. Which do you want to befriend? Hold on, I gotta save it. Can't risk getting the wrong adulty. A whale would be brave, yeah. Damn it. But hey, I guess raising impish wouldn't detract from our braveness compared to the other stats, so maybe it's okay. If you become its friend, bring it to Sunfish Pockety. Yeah, I think this is fine. We can leave that. 私たちが入ってきた扉だね。電源のスイッチだけど、部屋に入った時からオンになってたね。照明のスイッチか。にしては、やけに大げさすぎるような。Yeah. この部屋全体のメインの電源スイッチなのかもしれない。But why would it be on? 水木、このスイッチから上の方に電源ケーブルが伸びてるみたいだ。X 線モードで辿ってみてくれ。Power switch using the X-ray, you can see the power cables running to the ceiling. A power button. There's a power line that leads up to the ceiling. Well, okay, so I didn't actually need to check it myself. Oh, then we can even go into night vision. If you use night vision. 何これ? Tooth. 上顎の第一段球歯だな。ペンチのようなもので抜き取られたわけではなさそうだ。歯のエナメル質にその痕跡が全く見当たらない。じゃあどうして？誰かに殴られて吹っ飛んだとかな。それにしても誰の歯なんだろう。さすがにそこまではわからんが、とりあえず T という人物の歯ということにしておこう。Sure. トゥースの頭文字を取って T だ。Someone's T's tooth on the floor. It appears to be the first molar of the maxilla. It's a vent. ちゃんと換気できてるのかな、ここすごく空気悪い。地下だからな。空気の流動性が悪いのだろう。それだけじゃなくてうまく言えないんだけど、なんか嫌な空気が充満して。Uh-oh. Is the thing she heard maybe being the poison gas being turned on or something? And that's what's happening here, but it's very subtle so that most people wouldn't notice, but she does. 扉の上に看板が。なんでこんなものが。シャッターみたいなものではないか。Yeah, that's what I was about to say.
Because it looks like on the other side of the room there's something or like that which is all the way down. この鉄板が降りてくると下の扉は開けないことになる。Like maybe to prevent gas leakage or something. こんなところに血の跡が。かなり時間が経過したものだな。少なくとも数年は経っていると思われる。それから血痕を踏みつけた足跡。Footprints. Another mint. It's an iron plate. There might be something on the other side. There sure as fuck might. Why can't we check this? That seems pretty important. 鉄板の向こうに扉が。奥に何か重大な秘密がありそうだな。The doors past the plate. Stealing power cables. I guess that's what they wanted for us to keep following the cables. 電源スイッチとつながったケーブルだな。途中で2方向に分かれてるが。それぞれ辿ってみよう。天井の電源ケーブルがこの壁の裏に。さらに辿っていくと。Finally, we're gonna lead over there, but I guess I can't check the other side. Suspicious area. 壁の中に何かあるみたいだ。I could have told you that without following the line. あれはスイッチか。この部分を押すとスイッチが入る仕組みになってるんだ。隠しスイッチというわけだな。押すとどうなるんだろう。別のところに電力が通う仕組みになっているようだ。So I can't look at the part below though. Guess we can look at the tooth without X-ray, without. Oh wait, no, we are in night vision. Oh, okay. I guess I haven't looked at this part yet. Sorry. Square hole. 床のところに四角い穴が。Some kind of foot pedal. これはフットスイッチ。病院の手術室のドアなんかに使われているのと同 And じ it's も got の the だ。blood stains from the previous blood thing on it, apparently. 穴のところにつま先を入れるとスイッチが入る仕組みになっている。だが今は電力がここまで到達していないようだから。このスイッチを作動するにはまずは電力を供給する必要があると。ああ、それともう一つ、四角い穴の付近に足跡がある。血を踏んだ靴によってできた足跡だ。痕跡はかなり古い。おそらく数年前にできたものと思われる。Has nobody been down here in that long of a time, or what? What time to do things? ふむ。一通り材料は揃ったな。何の材料？わからないのか？状況から考えて、おそらく今から数年前、この部屋で何か重大な出来事が起こったのは明らかだ。ある人物 X がここを訪れて何かをした。その X の行動をたどっていけば新たな情報が見つかるだろう。とにかく私の質問に答えていくんだ。わかったよ。よし、では始めるぞ。まず X はこの部屋を訪れて一番最初に何をしたと思う？ What did they do first? Maybe activate this switch here to put power into the other place. That would be my guess. But maybe that's for later. 私たちが来た時は電源が最初から入ってたけど、いつもそうとは限らないよね。ああ、その通りだ。まずはこの部屋全体に電気を通すのが第一。そうしないと何も動かないからな。では次は電源スイッチを入れた後、X は何をしたんだろう。 Get punched in the face? Threw their tooth on the floor.
No, I want to look at the bloodstain. I can't change the vision mode, so there's no way I can look at the blood thing. But what the fuck? I wouldn't say that they threw their tooth on the floor. But maybe they did. Don't know why though. Because obviously they hit that pedal after the blood thing, and I guess the blood could have come from them pulling their tooth out by themselves. But I don't know. Maybe the switch was first, but I don't know how I would, like, why I would assume that. Well, どうしてそんなことを？だってこれって上顎の奥歯でしょ。上の歯は縁の下に投げるって昔から。おばあちゃんの知恵袋かよ。 Okay, but like picking this doesn't make sense either. Like, why would it be in that order? Like, there's no logic here. だろうな。隠しスイッチの下のところには血でできた足跡がない。従って何者か。おそらく T だと。The blood is so close. Like, I really don't think that counts as a hint. その T が出血する前にこのスイッチは押されたものと推測される。でもさ、自分で答えといてなんなんだけど、どうしてこのスイッチが押されたってわかるの？こいつはフットスイッチに電力を供給するためのものだからだよ。電源ケーブルはチューブ内に2本あり、電気はここに来てから天井に戻って、最終的にはフットスイッチのところに接続する形になっている。まあ、フットスイッチのことについては後で触れるとして、And without. とりあえず次の手順に移行するぞ。さて、壁の隠しスイッチを押した後、 I think I'm gonna reload, because I think for the other ones I always got a, hey, you did this perfectly, assistant. Not what? Achievement. And maybe by not getting it right the first time, I won't get it here. And I just wanna. Licked the blood. Punched T. Went through the hole. Well, probably punched T. Let's just make sure that's right. Okay, well, in that case, we're gonna reload and do everything right. We'll have to redo the first step, but that's okay. What? Ah, 多分そういうことだろう。で、T の奥歯が吹っ飛ぶと同時に大量に出血。ここに血だまりができたと。そして X はその血だまりを踏んでしまい、こうして足跡ができたというわけだ。Maybe. では、最後の仕上げだ。Maybe X or T is the tear. But I guess if it's years ago. No, wait, I guess that would fit if it's, you know, like at least 6 years ago, for example. And this is where or when Mr. Guy asshole died. Then, you know, could have been that he got punched. Or that he punched Terror, but I don't know. X は最終的に何をしたか、もはや言うまでもないな。He went home, swallowed the tooth, used the foot switch, kicked through the metal blade. ああ、そうだな。穴の付近には血を踏んだ靴でできた足跡がある。よって、X が T の出血後にここにやってきたのは明らか。ところでさっきも言ったが、ここへの電力は隠しスイッチをオンにすることで供給される。したがって、あとは穴につま先を入れれば。というわけで、X が何をしたのかはこれで分かったはず。
次は実際に再現を。もしかして例の本番ってやつ？準備はいいか？ In Japanese, she didn't seem, she didn't say or anything. It was like, oh, you mean that thing? よし、では始めよう。まだ答えてないけど。いいからカメラを回すぞ。よーい。アクション。 Gesundheit. 俺の名前はミスター X。とある目的でここへとやってきた。ナイスですね、ナイスですね。 Mhm. さあ、その調子で X は最初に何をやった？まずはこの部屋全体に電気を供給しねえとな。Bye bye. で、この隠しスイッチをこうだ。これでフットスイッチにも給電されたはずだから。待て水木、その前に大事なこと。 Mhm. ああ、そうだ。こいつを T の野郎をぶん殴ってやんねえとな。理由は知らんけど。とにかく行くぜ。うりゃ。 You get sent flying to the moon through the walls. Ta-dam. おそらくその流れで X は血だまりを踏んだに違いない。で、あと残すは。これで何かが起こるはずだが。 There's no power. わからんが、ひとまず VR 空間を抜けて現実世界で同じことをやってみよう。相変わらず撮影した意味についてはさっぱりだけど、とにかく分かったよ。 Music chapter 3 perfectly. See, we needed that perfect. Did we punch Lion just to make sure we get everything? After following my steps from VR, I put my foot on the switch. And then... Oh. The cloning machines, I'm telling you. Upstairs, my wife. Or just her half, huh? そんな。これは。 Yep, that's half a body. But look at her pristine condition. So maybe there are no clones and this is just some strange 水木ちゃん keep a body in shape technology. Maybe stemming. That's funny because stem cells and stuff stemming from the research for endless youth and such. いや、この際何をしたかはどうでもいいや。そんなことより。ナイクス日本支部の主催。しぐれときこ。 Or this was an elaborate setup by the Terror. He placed this body here. And that's why it's in pristine condition, because, that's the Terror's work. And these machines are actually not related to this. At least not directly. その左半身だな。でも、なんでこんなところに。知るかよ、そんなこと。水木ちゃんが出したんじゃねえか。そうだけど。一つ大きな謎が解けたよ。大きな謎？ HB 事件の被害者の体はいずれも分子レベルの細さで切断されていた。 I guess it does have a bit of a line thing here. I guess maybe that's what was used to cut them. その切断は多分この機械によって行われたものなんだろう。つまりこれは切断機ってこと？ It's a really fancy pizza cutter that they then misused for other things. そうだ。機械の上のところにピーンと張られた糸のようなものが見えるだろう。あれは CNT。カーボンナノチューブを束ねたものだ。Yep, yep. 1本の直径はおよそ 0.4 ナノメートル。1ナノメートルは10億分の1メートルだから、肉眼では決して見ることができない。でも普通に見えてるけど。 Because you're better. それは私が補正をかけているからだ。視認しやすいように強調して見せてやってるんだよ。
とにかく要するに、あそこにあるカーボンナノチューブで全ての被害者は体を真っ二つに切り裂かれた。っ Potentially. その可能性は高い。てことは、全員の殺害現場は？ああ、ここってことになりそうだ。無論しぐれも含めてな。でもなんで2台あるんだろう。それは分からんが。It's a carbon nanotube slicer. This might have been used for all the HPK's murders. なんで同じものが2台あるんだろう。機能が違うというわけではなさそうだ。両者は全く同じ構造をしている。So that you can have two of the identical bodies sliced in half and then put together the two healthy halves. Because there is cloning after all. What do you? Ryan, he looks a little freaked out. I wonder why. You look ill. You okay? 突然こんなもんが現れて血色がいい方がおかしいだろ。マジでギリギリって感じだよ。夕べ食べたオムライスがここまででかかってるぜ。Yesterday. I guess he is counting the passage of night, as today. Right? さっきまで鉄板で隠されてた扉だ。まさか開けたりしないよな。する。でももうちょっとこっちを調べてからね。It's a door. What's on the other side? 入ってきた扉塞がれちゃったね。おい、どうすんだよ。出られなくなっちまったじゃねえか。ライアンなら開けられるんじゃない？無理に決まってんだろ。鍵穴も何もついてねえんだぞ。Not as far as you found. じゃあしょうがないね。はあ、こんなところで一生を終えるつもりか。 Don't worry about it. やだやだ、絶対嫌だ。まだキズナッチと結婚してないのに。ここを出たらできると思ってるのか。 Maybe. Oh, sorry, this is so important. What haunted spot would you like to go? I do have to save those so we don't accidentally fuck it all up. Haunted spot. An old battlefield would be brave, yeah? Yeah. Ochimusha ghosts are scary. They usually have arrows in their heads. Hey. Ooh. Let's go, yeah. Thanks for talking to me so much, E. So let's go, our boss. Or who was it? Let's go again. Let's check. Nope, she's away. Let's go. Don't see a Ritsuko. What's that again? Maybe somebody we haven't met yet. That seems a little unlikely. Alright, let's look at this party. 死亡推定時刻は昨日の19時前後。ああ、昨日というのは12日のことだ。今は午前0時を回って13日の午前1時だからな。およそ6時間前ってこと？そんな。ところで水木、彼女の手首を見てくれ。これはリストカットの後。自傷行為の結果ではなさそうだ。傷跡がかなり深い。おそらく彼女は過去に本気で自らの命を絶とうとしたのだろ
なあ、水木ちゃん。この死体、どうするんだ？ If we're sticking with the clone possibility, then it could be that the clones actually, are alive and they need to die so that they can be used for whatever they were trying to do. But then I feel like cutting their wrist is not a good way of doing it, so that's probably not it. このままにしておくわけにはいかないけど、今はあの扉の向こうを調べないと。本当に入るつもり？ Of course. どうして？だって犯人がいるかもしれないし。 Then we kick their ass. だったら、なおのこと、 Yeah. 踏み込まないわけにはいかないよ。すげえ勇気だな。年下の女の子なのに尊敬しちまうぜ。だけどライアンはここで待ってて。もしもあの鉄板が降りてきたら閉じ込められちゃうかもしれないから。ああ、なるほど。そしたら俺、あの死体と二人っきりってことになっちゃうじゃん。1.5 人きりだよ。 I was just about to make that joke myself. Haha. とにかく私は行くから。閉じ込められたら助けてよね。ああ、わかったよ。Yep, Mizuki, you're a hero. Oops. Practice equipment. Bears some similarities to our home. なんなのここ。ベッドに冷蔵庫、シャワーとトイレまであるってことは誰かの居住スペースってこと？というよりは監禁部屋だろうな。入ってきた扉を見ろ。ノブがついていない。こちらからは開けられないようになってるんだ。よかったな、ライアンを置いてきて。 Yep, good thinking. もしも二人で入っていたら1週間後ライアンをたけり狂った獣と化し。危な。そんなことになったらライアンを撲殺してるところだったよ。 Yeah. とにかく室内を調べてみよう。 Wait, I didn't mean to actually go down below. That's fine. No, let's go back up. I need to check. How do I go back up? How do I go back up? Above. Training equipment. A bed. 通気口はあれだけか。当然だが人間の出入りは不可能だな。 But we're not average, are we? Tons of papers stuck to the wall. The text on them looks practically random. It'll take a while to decode this mess. Part of the wall is covered with posters. Non-functioning PC. A PC, I tried messing with it, but nothing happened. It's a desk. There are thick books on it that look difficult to read. A steel drum. There's nothing inside. The toilet. It's a shower and a bathtub. It looks really old. Punching bag. It's been used quite a bit. Whoever was in here must be shredded. Maybe our boy Genshin used to be locked up here. これってナイクスのノナプレックスの旗。Password, huh? Oh. これはどうやら見覚えがあるようだな。当たり前じゃん。忘れるわけないでしょ。俺のせいで私は左目を。それとキズナッチも。ならば言うまでもないが、そいつはテルミット爆弾だ。6年前に震えの右半身を丸焦げにしたのも同じくテルミット反応によるもので。知ってる。
捜査資料に載ってたから、これの小型版みたいなものが体内に仕掛けられてたんでしょ。It was pretty weird. The shelf is filled with what looks like drugs and other stuff. It's a locker. A mysterious pattern is drawn on it. Yeah, and it looks like a keyboard below it. We can't look at the third one. But maybe if we turn this way... An old TV. Oh, that'll let us go into the nightmare... and to the midnight channel. That's good. Once I have to sneeze. Raggedy sofa. It's a stainless steel sink. That's really dirty. How is it stainless then, It's a worn-out refrigerator. 中に入ってるのレトルトのやつばっかだね。製造日はそこまで古くない。最近までここに人がいたのは確かだろう。あれ？でもなんでだろう。レトルトって常温で保存できるものなのに。この冷蔵庫は故障している。冷却機能は働いていない。Oh, I see. じゃあただの収納として利用してたと。そのようだな。Good to know. We can turn to the other parts. There's something on the desk. Really? I turned the page. This is what was written there. I've been here for ages. I'm trapped here, suffering. It's all their fault. They took so much from me. They used my creation without permission. My creation? And I'll never forgive them for it. Just writing about it makes me furious. I want to kill them. Terror origin story? Maybe. 日記のようだな。毎日つけていたわけではなさそうだが、この部屋の主が書いたものだろう。何か事件の手がかりが記されているかも。続きを読んでみよう。Unlike them, Mom is really nice. Oh. She's taught me a lot of things. Max is wonderful. This world is a lie. These things happening to me are a lie. Mom said that she's going to tell the truth to everyone. I want to help Mom. I love Mom. But why are you nice to him, Mom? I hate him. He needs to pay. I mean, the most obvious read would be that he is Mr. Asshole Boy, Mr. Horadori Institute Boy, and Mom should maybe be Tokiko, you know, especially with this reality she is fake and stuff. But, you know, we can't say for certain. It continues. ここから日付が書かれているな。Oh? 西暦の年数もある。いずれも。Oops. February 9th. He came this morning. I thought he was here to mock me. He always picks on me. But he said that's not why he was here. He said he wanted to apologize. I'm sorry for everything I've done. I've heard him say that a million times. Things turned red all of a sudden. Next thing I knew, he was on the ground. I think I hit him. He was bleeding from the mouth and unconscious. I thought this was my chance. I knew how to get the machine out. So I guess this person punched person T in that room. He basically taught me everything. I took the machine out, set the body in, to be split in half alive. Wait, no, but that would mean if this is the first body, unless the first case was actually committed by Horadori himself, by Chikara. But let's assume this was the first case, then that would mean he was Jin Furue, maybe? We'll see.
さっき隣の部屋で再現した状況と似ているな。つまりこの日記の筆者が X で、あいつっていうのが奥歯を吹っ飛ばされた人物 T だと。29 continues. As I looked at his dead body, I thought to myself, if I use this, I can help Mom. I'd been planning this for a long time, but when I saw that body, the light came on. The intersection between the warp and weft, that's where the seam can occur. By creating that, the people of this world, moksha. But then why did Tokiko have to die? February 10th. Early morning, I went to go see Mom. I told her about my plan. She agreed. She even said I can use her money. I was afraid to say her body, but, because that would explain some things, but money, no. This has got to work. Ah, Mom, you're so kind. The nirvanA initiative, I'm going to make it a reality. I decided to proceed with the plan. I thought of a new name for myself. My name is Ter. I will start my new life with this new name. Great. 210 continued. How ironic. The one thing I needed was being created in this very facility. Oh, the thing, okay. I thought, my first read on that was the one thing I needed was me being created in this very facility or something, but no. The thing they needed was being created, was a thing that was being created in this facility. TC Purge, such a wonderful virus. But I was told it was still imperfect. More time was needed. No need to be rash. I decided to wait with Mom. Fortunately, there are tons of Nike's members among the researchers. When I told them about the plan, they happily obliged. Ah, I can't wait. This is going to be so much fun. February 11th. I guess that's when Jin was the first one to die, who was then also discovered, I guess. I suppose, just because Jin was the first to be found. Okay, so I might have just said that he was the first. 11th was when he was discovered, but that, I think he was discovered on the. Well, no, actually, was it the 11th? Whatever. But the other part's more important. Just because. Well, no, we talked to Chikara after we found Jin, so I guess he couldn't have been dead there. Anyway, February 11th. Someone interfered. I put it there, but it was gone. Insufferable ingrate. No mercy, no mercy, no mercy, no mercy, no mercy, no mercy. I'll find you and I'll kill you. February 12th. I found you. Filthy thief. Oh. Somebody behind us now. Better not fucking jump scare me. February 13th. I cut the thief in half and then set it up. Your fault. You can give it back. The undoing is done. I can finally relax. 2月13日。泥棒を半分に。なら、泥棒って。13th, maybe, I guess, is when Chikara was found? I'm not sure. Don't remember the dates of everything so precisely. I met the person of my destiny. は？運命の人？日記は2月13日に書いているな。すべて6年前のものだ。その後の日記は見当たらないね。This wasn't our boy Lion, right? He wasn't lying about his job as a janitor here or anything, right? It's a diary. Must have been written by the person that was confined here. 見るからに怪しいパソコン。相棒、調べてみて。了解だ。内部データの解析が完了した。水木、これを見てくれ。これって例の
近頃巷を騒がせている動画、ニルバーナトライアルだ。その制作途中のバックアップデータがいくつも保存されている。どうやら九段の動画はこのパソコンで作成されたものらしい。I guess if we assume that Ryuki was in fact infected with this TC purge thing, and it spreads through the air, then and these videos have a weird effect on him, then you know it stands to reason that that is all part of a big old setup to get everyone acting via these videos with the purge thing. それともう一つ QR 動画の未編集データもあった。ってことはふむ。いずれにせよこれではっきりしたな。この部屋に監禁されていたのは HB 事件の犯人テアラーと見て間違いなかろう。待ってれば戻ってくるかな。I guess, you know, Lion being terror would kind of work out. But he only really showed up after this stuff happened and he was like, oh, you know, I was let go from my job or something. When in reality, I guess maybe he left this place behind. The lockpicking thing, I guess I'm not sure how that fits in, but could have just been a skill he picked up. But maybe it wasn't him, you know, we don't know. We don't. いや、それはないだろう。ラボの階段を見れば、ここに部外者が侵入しているのは一目瞭然だし。だけどその部外者を始末しようとしてもしも仮にそうだとしたら、真っ先にやられる人物がいるな。ライアン、やばいじゃん。すぐに戻らないと。But what about the password? Not that I have a good idea what the password would be. So we just ran, I guess? About last night. 悪いが面倒ごとはごめんだぜ。俺は先に帰らせてもらうよ。Lion left Horadori Institute. I waited at the institute until the investigation crew came. When they got here, I continued to investigate the place. Now I'm here at Abbott HQ. And Boss is here. Mm-hmm. それにしてもやってくれるわね。令状なしで研究所に忍び込むなんて。But look at the results we produced. ごめんなさい、ボス。相棒、あなたももうちょっとしっかり見てあげてよ。And I. 私は水木の左目としてしっかりと役割を果たしている。夕べにしても賞与が欲しいくらいは働いたぞ。確かに相棒がいなかったらあの部屋は見つけられなかったかもしれないし。発見したものの重大さでなんとか上の方は That's ごま what か I'm したけ saying. ど、本来なら懲罰者よ。ボス、許してやってくれないか。水木にはどうしてもホラ剣を調べたいというやむにやまれぬ事情があったわけで。ああ、ゲノム編集のことね。ボス、知ってたんだ。私を誰だと思ってるの？部下のことならほくろの数まで知ってるわよ。じゃあ私のパパとママが本当の両親じゃなかったってことも。もちろん。どうしたの？ああ、ちょっとなんかそのこと考えちゃって。私前にママから言われたことがあるの。あんたなんか産まなきゃよかった。What? She sucked. どういう意味だったんだろうと思って。 Hold on a second.
Get some food. Yippee. For later though. I was thinking about that. 本当はもらわなきゃよかったって。 Well, that would have been a much easier choice. Who cares what that woman had to say? What's the hottest animal? Was it for the mother that we just saw? Surely not. Bulmer's fruit bat. Puerto Rican emerald. Yellow spotted necked turtle. Red goldenrod aphid. The fruit bat, of course. Mostly because Bulmer makes me think of Bulma from Dragon Ball. It's boiled. It's Aibo. She's out of my eye socket right now. Boss sitting on the desk as usual. Boss, do you get along with your daughter? まあね。うちも血はつながってないんだけど。養子ってこと？ええ。だけど仲良くできてると思うわ。いいね。なんか羨ましい。 What, you have a great family now? 世の中血のつながりだけが全てじゃないわ。Exactly. 私もそう思うよ。でもうちは仲良くもなかったから。人間関係って親子だけじゃないでしょ。Yeah. 水木は友達には恵まれてる方だしな。それにどんなことがあっても味方になってくれる優しくて頼もしい上司もいるし。 That's true. 優しいのか。 Yes. 優しいわよ。信号渡れないおばあちゃんがいたら車止めてあげるくらいだし。そこはおぶってやれよ。 No. That'll make her feel weak. You gotta allow her to cross the road herself. That'll make her feel better. 二人ともありがとう。 About the blood. ああ。 Speaking of blood relatives and stuff, you know. 結婚のことね。鑑定の結果、誰のものか判明したわ。震え。Ah. So it was him. ホラドリ。コメジ。 しぐれと。 But okay, I was thinking the blood stains outside specifically. But you know, all of their blood was found. That makes sense. それからもう一人。もう一人？結婚は5人分あったのよ。 Well, that's not just one more, but okay. だけど残りの一人が誰なのかは一切不明。 Oh, okay. So there was one more. She just okay. The phrasing was weird. まだ発見されてない犠牲者がもう一人いるのかも。そんな。 Or that quote-unquote victim is actually the perpetrator or something. About 知 Nikes. ってると思うけど、一応おさらいのために言っておくわね。6年前の大聖堂での事件の後、武装していた連中は全国各地に逃亡し、行方をくらませてしまったの。Sorry, I just kind of blanked. The armed vigilant is buried under the... Okay. その後、連中は地下に潜伏。現在も活動を継続しているものと思われるが、捜査の手は及んでいない。Naturally. もちろんそれ以外の会員に対する事情聴取は徹底的に行ったわ。ナイクスのビルの家宅捜索もやったし、内部的な機密資料も洗いざらい調べ上げた。だが、犯行に関する決定的な証拠はついに見つけることができず。というわけで、ナイクスは未だ解体されずに存在し Same 続け old ている。 story. 実に狡猾な連中だよ。 So that テ diary? アラ Pretty good find, right? 私も読んだわ。あの日記から推測できることはいろいろとあるけど、一番気になるのはニルバーナ構想のことよね。HB 事件とその計画。一体どんなつながりがあるのか。他にもまだまだ謎は多い。テアラーの正体は不明のままだし、どうしてあんなところに監禁されていたのかも。Indeed. And why Tokiko died? さてと、
She might have offered herself up for the plan, since to her it wasn't real, but there might be more to it. あなた、ゆうべは一睡もしてないんじゃない？少し休んでから行った方が。それ絶対嘘でしょ。気張って働けって目してるもん。Hmm. さすが水木、よくわかってるわね。で、聞き込みってどこに行くつもりだ？そうだな。まずは夕べの件でライアンから話を聞いてみたいかも。何か私が見落としちゃってることとかあるかもしれないし。次は翔馬くん。一輪ロボの件、Yeah. まだ何も聞けてないから確かめないといけないじゃない？ And we never really researched how Chikara's body was attached to that monument. それからあとは豆ちゃんにも。豆ちゃん、ニルバーナ構想のこと何か知ってるみたいだったから。私、その失踪騒ぎがもっと大きな事件につながってる気がして、ニルバーナ構想とか。了解だ。3人の現在地を確認した。ライアンはアイオ園、ショーマは自宅、アマメはブラフマにいるようだ。他にもあれこれ情報収集しておきたいの。だからレムニス、ドバイター、熊倉。 We gotta go everywhere. ふむ。それでは早速。無茶しないでね、水木。そう、イエスそう、了解です。美容院でシャンプーされた後、そのまま鏡の前に座らされるの嫌じゃね？ Totally. Definitely a relatable experience. Let's talk to Shoma, I guess. Curious what he looks like now. Maybe he didn't age. And that baseball drawing is still there, and everything's still in the same place. That is strange. But the robot has been disassembled. 夏に入るやつはいないがな。Also, his outfit has not changed. ちょっと水木、 Neither has his voice or the way he looks. いきなり人んち上がり込んで勝手にこたつ入らないでくれる？ So yeah, I guess that's what the gene stuff that was being done to him was about. 何？ I guess it's also possible that he is much older than we thought. You know, he has been much older than we thought. For a while. You know what I'm saying? I don't know. 別に。それよりちょっと聞きたいことがあってさ、今時間ある？そういうの普通玄関先で聞くことじゃない？ But the kotatsu though. こんなところにこたつちゃんがいるのが悪いんだよ。こたつちゃん、目だぞ。Me. T シャツ姿でリュック背負って歩いてると背中のとこどんどんめくれてきちゃうよな。 True. あの人形喋るんだね。ああ、僕が改造したわけじゃないよ。 Well, yeah, because it's magic and not science. 父さんがもらってきた時にはすでに発話機能がついてたんだ。 Still can't look at it. Doesn't that look a bit like lying when you look at it from here? Hey, mysterious parts. There are mysterious parts scattered all over. I wonder what those could be. しょうまくん、突然ですが問題です。保育園、小学生、社会人、この中で一番大きいのは？社会人じゃないの？ Idiot. 正解は保育園。なぜなら小学生と社会人は人だけど、保育園は建物だから。Haha. やられた。Guess you're not that smart after all. And we finally find out what this is about? I guess not. Wink.
ことは今でも許せない。僕が正義の鉄槌を下してやる。 No. しょうまくん。 Shoma, he hasn't changed since the first time I met him. How are you? 見ての通りだよ。見てわかんないから聞いてんじゃん。しょうまくんって落ち込んでるのかなと思って話しかけたら元気だったり、逆に元気そうだなと思って声をかけたらなんか機嫌が悪かったりするでしょ。まあ別に普通だよ。楽しいこともないけどさ。うん、いつものしょうまくんだね。なんだよそれ。失礼しちゃうな。 What? Was camping fun? ただの気分転換だよ。この時期にあんまりいい思い出はないからさ。戻ってきたら事件で大騒ぎになってたけど。You didn't go around placing balloons everywhere to lead us to a place that you found out about somehow or something. I don't think he was the one locked up there. Like, I think he probably isn't the terror, you know. I think his reaction to his dad dying and, you know, the justice thing just now is probably more about justice for his dad. Like, that could still all be fake. But I want to say he's supposed to be genuine about that. About his, you know, how he's taken aback by his dad dying. Which could still mean that he's a copycat murderer now or something. But I want to say no. And, but he could still have placed those balloons because he found something out. Though I don't know why he would be mysterious about that. I don't know. 水木の用事もその事件に関係あったり？まあそんな感じかな。I know about Nikes. うん。もちろん知ってるよ。僕も一応会員だったから。え？昔の話だよ。今は脱会してるから関係ない。だけどナイクスのこと詳しく知ってるんだよね。詳しくっていうか、競技のこととかその程度しか。About the nirvanA initiative? 構想のことはよくわからないな。僕が知ってるのはニルバーナトライアルって呼ばれてる動画のことだけで。I continued to ask Shoma about Nikes, but he knew nothing more than I knew already. What a loser. Frickin' poser. That robot? ああ、これキャンプに行って戻ってきたら前に作ったやつがどっか行っちゃってさ。しょうがないから新しく作ってるんだよ。You're not worried about where it went? You didn't give it any tracking devices or anything? 前のがなくなった？盗まれたの？わからないけど勝手に動くわけないし、多分そうなんじゃないかな。誰だか知らないけどいい迷惑だよ。前のロボットのこと知ってる人ってどのぐらいいたの？親しい人にしか話してないよ。ああ、だけど前に聞き込みに来た龍騎って刑事には見せたかな。龍騎。ショーマに嘘をついている様子はない。競技場で使われたロボットのことは本当に知らないようだな。Trying to think if Ryuki could be the one who was locked up down there, but I, like, you know, his backstory about going to university and stuff could be wrong, I guess. But I don't know. 普段と比べて目立った変化は見られない。嘘はついていないはずだ。よかった。事件に巻き込まれたりはしてないんだね。だが、震えの左半身の運搬にどうしてショーマのロボットが使われたのか。その理由は依然として不明のままだ。まだしょうまくんのロボットだって決まったわけじゃないでしょ。確かにそうだが。ねえ水木、ついでだし僕からも質問させてよ。6年前、震えジンの右半身は突然スタジオで燃えたよね。あれ、犯人はどうやったのか調べられた？ Yes, actually. ああ、それはね、震えの右半身にはテルミット反応を利用した爆弾が仕込まれてたの。その爆弾、時間が経ったら起爆する仕組みになってて。そっか。でもそんなこと聞いてどうするつもり？別に。Thinking if maybe it could have been a glitch in the Matrix. それより仕事中なんじゃないの？こんなとこで油売ってると
上司に Or 叱 are ら you れるよ actually planning something? ショーマの言う通りだ。ボスに嫌味を言われないよう、水木は種馬のように働かないと。 Oh, え a breeding horse. 馬車馬のように働かないと。 Right, yeah, that's what you said. 今違う単語が聞こえた気がするんだけど。 Tama would never make mistakes. Wait. Okay. Studio Divider. Since we just spoke about Jin Furue. Furue Jin. It's getting really dark. Let me close the window. 6年前の Even though this kind of light, I guess, looks nice, but whatever. 翔馬くんのお父さんがここで見つかった。ああ、右半身だけだがな。この画像は？捜査関連のデータベースにあったものだ。私はこの現場にいたわけじゃない。もっとも仮にいたとしても同じだが、6年前のあの頃の記憶、私は全て失ってしまっているから。で、ここで何がしたいんだ？ Just hang out, you know. ああ、当時の状況を軽く振り返っておきたくて。I didn't hit A again. That was once again the weird extra inputs I get sometimes. It's a step ladder or is it a ladder? It looks like I was standing there. About the baddie. I'm not gonna hit the ellipses this time, because last time that just moved along with the story. February 13th. Okay, so it was the 13th that comedy died, right? 死因については言うまでもないだろう。コメジさんはここでさらわれて、あのホラ犬の地下室に。だろうな。Circumstances of the body. コメジの右半身が見つかったのは6年前の2月13日。発見者は龍騎、アマメ、イリス、それからショーマと絆の5名だ。In a way. 当時の龍騎はテアラーと接触するため、コメジと共にここへ。そこで何者かに気絶させられ、弾の機能も停止した。何者かってテアラーかな？まあ、その可能性は高いだろうな。Unless he was terror. Like, what if Mame works with terror, or is like, I don't know, somehow conducts his actions? Or, you know, I guess she is terror, but Ryuki is like, you know, I guess she can use people who have the purge thing going on for them. And then, you know, she had Ryuki essentially do this shit and bring in the body. But then she had to act fast. You know, the way we claimed this was going was she was interrupted by terror and had to run away from him and he threatened her. But then, I still don't know if that's really what happened. Maybe I'm too doubtful of Mami. But I'm just saying, everything's a question mark. とにかく、そうして龍騎が気絶している間に、他の4名がここに到着。で、コメジさんの右半身が見つかったと。ところで、なんでそんなことが気になるんだ？ま、用は済んだからもういいよ。行こう。次の場所へ。どうした？私の姿に見とれているのか？ Totally. まあ、無理もない。私はこの世で一番可愛いからな。私の方が可愛いよ。お前の目腐ってるんじゃないか？何それAha. Nice comment. Speaking of, we haven't checked out the new goods yet. よく来たな。 This guy's so pretty, it looks like it could suck me in.
ても綺麗で吸い込まれそうな空だね、相棒。どうした水木？頭でも打ったのか？ Not allowed to get philosophical. 私は確かに頭がいいが、警視庁の売店に売っていそうな T シャツだ。わーいわーい、私の水木より似合っちゃってるな。わーいわーい、私の好 She きな likes 学 this 者 one の the 服 best. だ。空腹 Wait, huh? I guess usually with this outfit she has a weird hat. 空腹には気をつけろよ。Uh-huh. できる。にゃおん。 Hey, finally some new stuff there. 変身。Mhm. なんでわざわざ人型なんだろうな、玉は。Be more sexy. 自分が肩に乗っているのは不思議な気分だ。Yeah, on your own shoulder. Let's な give ん her で that わ little ざわざ tama. 人型なんだろうな、玉は。Fantastic. Oh, and Eyeball is ready to... not Eyeball. Eyeball lead. Tell me a big bro type reptile. Saltwater crocodile, anaconda, leatherback turtle, Komodo dragon. It's definitely a Komodo dragon. That's the impish answer, apparently. Don't they eat monkeys, goats, boars, deer, and humans? That's scary. Lemon escape. Just because. Here is a scene. And so is Autumn. And this guy. Whoever that is. 水木ちゃん、 Wasn't he part of Moma's gang or something? I feel like we've seen him before. は？キスミー水木。 Okay. あ、今気づいたんだけど、キスミー水木って逆から読んでもキスミー水木になる Whoa. ね。 That's crazy. ならないが。珍しいね。社長直々にお出ましとは。ああ、今日は事務所の用事できたわけじゃないの。事件の捜査？ I hope Mizuki can go to whatever island with the receptionist too. 何？情報収集っていうか、スケジュールを見てイリスがここにいるのは分かってたし、それでちょっと話を聞きに。Can we wink with everyone again? Yes, we sure can. Fuck! Okay, let's do that first, and then we'll go on a date with the receptionist. No. All right, Ota, what do you got? ガスが好き Right. 僕はガスが好き都市ガスプロパンアスパラガスが好き Haha. Are they both gonna have the same song again? If so, surely they're not implying that they're dating or anything. That would be filthy. Yes. Boop. 何？イソギン着星人が攻めてくるだと？まずいな。クマちゃんルールが必要だ。急げ！寄せ見て国立公園に飛ぶぞ！パオーン！ピヨーン！ペペロンチーノ！見なかったことにしよう。 Yeah, そうだな。 let's actually pretend we never saw that. By reloading the game. What the fuck?
Maybe he's the only one who's seeing the real truth in this game, you know what I'm saying? He's the only one outside of the virtual untruth. Can't even wink with her. I guess let's save her for last then. Okay. What a genius. What an absolute genius. Wait. そんなにパフパフしてほしいの？ Absolutely. じゃあこの問題に答えられたらね。 Oh shit. ベッドの上でする。ちょっと痛いんだけど、やると気分も良くなる。愛の行為ってなんだ？ Massage. 外れ。答えは献血でした。 I didn't know that would make you feel nice and woozy or whatever, but I guess. なるほどな。 And now we can go to Atami, I think. So, or maybe somewhere else, you know. カウンターの向こうに受付嬢が座ってるな。カウンターの向こうに豊満なバストを。 Right, I guess we already did this, right? I feel like I remember being like, ah yes, in this case it's eyeball comments on the boobs. Or maybe it was something similar. 胸の大きな受付嬢が座っている。 I'm pretty sure it was here, right? Just a while ago. パイオツ海底な受付嬢だ。パイオツ海底。パイオツ。Mm-hmm. カウンターの向こうにパイオツが座ってるぞ。何言ってんの？ No, it's all good. Hello. 社長じゃん。 Shut up, PC. 今日も可愛いね。世界一可愛いよ。ところでさ、そろそろ給料上げてくれない？ Of course. ダメ。 Working hard or hardly working. 私はいつも全力だよ。大物プロデューサーが来た時には全裸で受付してあげてるし。Well, I need to turn into a big shot producer. クビです。なんで正社員にしてよ。 You're a part-timer? するわけないじゃん。あ、もしかして私のこと熱海に誘おうとしてる？ Yes. してない。 Yes, I am. No, my life is ruined. Any information? 私、情報屋でも何でもないんだけど。But you could be. でもゴシップとか噂話とかに詳しいじゃん。その手の話でよければ。何かあるの？おととい、動画のことについて話したでしょ？ ニルバーナトライアルのことだね。それを見て失踪しちゃった人たちがたくさんいるって。そう、その件でなんか最近大変なことになっちゃってるみたいで。大変なこと？最近日本中のいろんなところでわけのわかんない妙竹林のことをする人たちがめっちゃ増えてるんだってさ。It's because Ryuki is spreading the virus, the purge. 確かにそういったニュースは報じられている。全国各地で奇妙奇烈な行動をとる人たちが続出しているとか。具体的にはどんなことを？街中で突然踊り出したり、お店の窓を割っちゃったり。道路をゴロゴロと転がったり、電柱に頭を打ち続けたり。You know, trying to break the virtual world by acting weirdly, in ways that the creator wouldn't have imagined. 交差点のど真ん中に何十時間も立ち続ける人とか。建物の壁に向かって何度も体当たりを繰り返す人とか。それからあとはビルの屋上から飛び降りちゃう人も。それがニルバーナトライアルのせいだっていうの？その人たちはみんな
その動画を見て奇怪な行動を。相棒、あの動画に洗脳作用みたいなものは？ Only if you have the TC Purge. いや、そんなものはないはずだ。第一、お前自身が見てるじゃないか。そうだね。だけど私はいつも通り普通だし。Hey, it's him. やめろ、話しかけるんじゃない。だってあいつには見覚えがある。熊倉組の組員だ。Yeah, that means he's a good person. だが、どうも様子が。A little bit, maybe. なんだてめえ。なんか用でもあんのか。 I don't think you want to pick a fight with Mizuki. いや、どうしてこんなところにいるのかと。どうしてって、そりゃお前。イオマンテに決まってる That だろう explains が。 everything. イオマンテ？ざん切り頭を叩いてみれば文明開化の音がする。彼らランドセル死者の自覚。ねえ、起きてよ、シャモジェ。シャモジェ。シャモジェ。シャモジェ。 I get it, man. I totally get it, man. グレコロマンスタイル。あ、本気でやばい人だ。だから話しかけるなと。 Maybe he's been activated too. それにしてもあの人、本当になんでこんなところに？わからないけど、私が来た時にはあそこに。なんか様子がおかしいよね。やばい感じのやつでもやってるんじゃない？ちょっと声が大きい。 Oh shit, Ota, you're dead. こっち来た。だから言ったじゃん。Hmm. お前もあの動画を見たのか。 Which one? There are many videos out there. ニルバーナトライアルのことだ。 I might have. 見たけど。そうか。ならあそこに行ったんだな。 Where? あそこ？一つ教えといてやろう。予行演習は店単の屋上で行われるらしい。じゃあな。 Well, that's some info. よかった。何事もなくて。 I wouldn't say nothing happened. あの人も動画見たのかな？そうみたいね。やっぱり噂、本当だったんだ。動画を見るとおかしくなっちゃうってやつ？うん。それより最後の言葉が気になるな。予行演習は店単の屋上でか。とはいえ、あいつの発言は支離滅裂だったからな。あまり気にする必要はないのかもしれんが。まあいいや、考えててもしょうがないし。それじゃあイリス・オータン、私はそろそろ行くね。 Wait, I haven't looked at them yet, I think. 操作の方頑張ってね。 Stupid Ota with the stupid hair. Right, she didn't like his hair. It's Iris, our top moneymaker. She's full of energy as usual. Something I thought of earlier but didn't say. Maybe I should. Is that it's highly possible that Mizuki is immune to the TC purge. And most people wouldn't be, and the fact that they haven't seen the videos, or at least not a lot of them, you know, because they're avoiding them because they're scary or whatever, is good. Because they might not be immune. Though Shoma might be. Because he's also been gene therapyized. That's a correct word, don't look it up. 僕に何か聞きたいことでも？うん、全くない。なんでだよ。どうしてここにいるの？とかいろいろとあるでしょうが。だってどうせイリスの出待ちでしょ。正解。 Well, get a haircut. It's the company logo, it reads Lemnisky. I never would have thought.
Hey, Moma, one of your dudes is kinda going nuts, bro. おお、水木か。何しに来た？ HB 事件の捜査だよ。何か情報があるんじゃないかと思ってさ。情報ね。Wink. Whoa. お前ら、今日はうちの神様を紹介する。サガン・イリスだ。Yippee! Soon to be Kumakura Iris, right? もうあなたったら結婚したんだからああ。熊倉イリスでしょ？そうだったな。皆さんはじめまして、熊倉イリスです。モーマさんの男気に惚れて思わず入籍しちゃいました。 Makes perfect sense. He is my best friend, so I can only bless your marriage. This must be a vision of the future, the near future. No, it has to be true. 本気でやばいかもわからん。 No. This is obviously gonna happen. Ain't that right, buddy? What are you doing here alone? なもん決まってんだろうが。アセトンちゃんの動画を見てたんだよ。 Obviously, why would we even ask? Come on. About the Kumakura at Lemonsgate, I'm glad we can ask about that. そいつは闇野のことだな。あいつもアセトンちゃんのファンだからレムニスに会いに行ったんだろう。いや、そういう感じには見えなかったけど。というと？なんか様子がおかしくてさ、ぶっ飛んじゃった感じっていうか。そいつはいつものことだ。気にするな。Like that, really? 何しろあいつ、ところ構わずガトリングガンをぶっ放しちまうようなやつだし。Oh, no. I want some information. そうだな。HB 事件と関係してるかどうかはわからねえが、 Okay. 資産家の千枝リーチが運営している ION、 そこで昔一人の子供が忽然と姿を消しちまったって事件があってな。その行方不明事件にどうもホラドリのやつが一枚噛んでるらしいって噂があって。何それ？ホラドリが誘拐したってこと？ I was thinking that child might be the masked lady, friend, person, but it could technically also be the terror. Who knows? そこまでは Could 知 be らねえよ。 anyone or anything. ただその事件の前にホラドリが全国各地の子供たちにやたらと遺伝子的な検査をしてたらしくて、あいつは怪しげな研究に手を染めていた。もしかしたらさらった子供を何かヤバいことの材料にでも使ってたのかもしれねえ。例えば人体結合実験とかな。人体結合実験。 What do you mean by combining bonds? 二人の人間の体を左右に切り裂いて一方の右半身ともう一方の左半身をくっつけちまうって実験なことだ。なんなのそれ？なんでそんなことを？さあな、イカれたやつの思惑なんて想像すらできねえよ。とにかくホラドリはその実験をしようと企んでたみてえで。それって HB 事件とめっちゃ関係あるじゃん。かもな。どうやらホラドリは本気でその実験をしようとしていたようだな。それで地下室にあの切断機が。 Right. And Furue, you're right, it was Jin Furue, Jin, whatever, who had that half-body tumor or whatever. He had some kind of half-body problem. You know, that's probably why he wanted this research to continue, and why he was the one that was nasty to the person in that basement who was probably the brain behind the operation, behind this functionality and all that. But there are still many questions.
加えて2台あったことの説明にもなる。そんな。 Can always rely on Momo, my best friend. ありがとうモーマさん。なんかものすごく重要な情報聞けた気がする。なんざいらねえよ。その代わり。Give Iris a good review of you. 今度連れてきてくれねえか。考えとく。よし、頼んだぜ。Anything for you, my boy. Marble. Nobody else here again. あら、みずきちゃん。こんな時間からお酒？バイクだから飲まないよ。っていうか未成年だし。Oh. 冗談よ。どうせ情報収集のために来たんでしょ。Wink. この問題わかるかしら？答えられたら一杯おごるわ。男の真ん中でブラブラしてるものってなんだ？ Their destiny. 個人差があって色も形も大きさも違ってるものよ。ネクタイ？正解はおぴんぴんでした。 Ha ha ha, got him. Oh. Party people? I'm party people. I'm not party people. I party like Barb. Ultimate party people. I'm not party people. Good. I personally like camp people more. Nice. Mama is polishing her crystal balls. About the crystal balls. これがどうかしたの？ああ、別に大したことじゃないんだけど、個人的に水晶にはちょっとした思い入れがあって。思い入れ？私の名前の由来、水晶にあるんだって。Right. 水晶と書いて水木って読むの。昔パパがそんな風に教えてくれて。そう、素敵じゃない。あなたによく似合ってると思うわ。まあ本当はパパがつけた名前じゃなかったんだ Maybe け it ど。 was. You could have very well been named when you got adopted. About Laboratory Institute. ホラケンのこと、ホラケンのことね。ああ、そうだわ。あの研究所、15年前に一度閉鎖されたことがあるっていうのは知ってるでしょ？ 何かいかがわしい実験をしてるって噂が一気に広まって、その情報をリークした人物。どうやらシエダ・リーチだったらしいのよね。シエダさんが？ That would be interesting. シエダ・リーチはホラケンの王家だし、そりゃ内情を知る機会もあっただろうな。あの人って児童養護施設の理事長じゃない？子供を愛する気持ちは人一倍強いみたいで、だから見過ごすことはできなかったんだと思うわ。About the Hooper case. 悪いけど、私が教えられることは何もないわ。むしろこっちが聞きたいくらいだ。例えばどんなことを？そうね。3日前、国立競技場で発見された震えの左半身のこととか。それについては私も完全にお手上げで。まさか時空を超えて飛んできたんじゃ。Probably not. それはありえないよ。I didn't tell her about the one-wheeled robot. One-wheeled robot. It would take a while to explain. あの競技場、なんか怪しいのよね。もしかしたらどこかにとんでもない装置が隠されてたりするの。Maybe. ほら、あそこって半年ぐらい前からずーっと工事を続けてるじゃない？
なんでも構造上の欠陥が見つかったとかでさ。それを補修するふりをして、本当は装置を。Maybe. 装置って？だからタイムホールを開くための装置よ。それで震えの左半身は6年前の世界から。ママ、占いを始めてちょっと変わっちゃったのかな。昔はこんなオカルトっぽいこと言わなかった気がするけど。Well, I mean, she's experienced lots of occult stuff since then ありがとうママ。 with her crystal ball. また何かあったら話を聞かせてね。どういたしまして。ところで水木ちゃん、ボーイフレンドっているの？ Nona worthy. 何をやぶから棒に。もしもいたら紹介してほしいなと思って。残念だけど今はいないかな。今は私女子校だから驚愕だったら余裕だったし。 I mean, you could find a girlfriend, though. やれやれ。大学にさえ行けば。まあいいわ。またいつでも来てね。今度はバイクじゃない時に。だから未成年だって。Well, this is across the street or something, right? Would only make sense to go here next. Genshin, you still haven't told us everything. And Mommy, I have questions for you too. Is that the same glass from last time? で、水木、今日は何しに？ The whole truth. ああ、ちょっとね、マメちゃんから話を聞きに。忙しいので早くしてもらえると助かるよ。ゲンちゃんは関係ないんだ。 You don't look all that busy. 甘めが忙しいという意味だ。 She also doesn't look that busy. もしかしてゲンちゃん怒ってる？いや、別に。そう？なんか機嫌が悪そうに見えるけど。ご覧の通り、私はいつも笑顔だよ。まあいいや。というわけでマメちゃん、話を聞かせてもらえる？No wink sink. Okay. Guinea. He seems a little mean today. I guess you can't really tell with his mask on. Why are you mad? だから悪くないと言ってるだろう。仕事に集中してるだけだよ。About Nikes? そんな組織が存在するらしいね。だが詳しいことは何も。You know about the Institute? 簡単に聞いてくれるね。あの研究所のことは、なんというか、私にとって非常に重たいものなんだよ。We're kinda in the same boat. I mean, I guess Mizuki is a lot luckier because, you know, her changes seem entirely positive. And you have been mistreated for yours, but still. こんなところで片手間に話すようなことではない。もしどうしても知りたいというのなら、仕事が終わってからにしてくれないかな。That's fair. You know anything about the nirvanA initiative, though? なんだいそれは。聞いたこともないな。Mommy doesn't seem to be doing well. Does she ever, though? Are you not feeling well? このところなんか体調が良くなくて、でも大丈夫だから気にしないで。Anything about Nikes? 名前は知ってるよ。オカルト系のサイトで見たから。だけど具体的にどんな組織なのかは。The Institute? ホラー犬？中国憲法の一種。 Come on, that's not even hidden knowledge. 聞いたこともないよ。 Yeah, その right. 名前。nirvanA initiative? だから前にも言ったけど、詳しいことは知らないんだって。By the way, I don't know if I'm misremembering or anything, but the funny code that Tokiko asked for that one time, you remember the one where we just didn't have an answer?
I think that was called like NI code or NI ID or something. That could very well stand for nirvanA Initiative. I don't remember if I ever brought that up, but it just came to me again, or for the first time. ネットで軽く見ただけだし。 Yeah, right. 水木、これを見てくれ。 マメちゃん。 She's drunk as fuck. 彼女だけじゃない。弦の方も。 He's drunk as fuck. 二人とも何か隠し事をしているようだ。しょうがない。ちょっと覗かせてもらおうかな。うん。 I'm guessing we can do both, but just in case, I'm gonna see. We've already done actual syncs with both of them, so surely we won't be made to do that again. ケンちゃん。 Or did we do one with Mame? I'm not sure right now, but surely we won't have to. こんな話聞かせちゃって。大丈夫だよ。アマメ、私は誓ったんだ。命をかけて君を守ると。だからどうか。I accidentally, like, barely touched the skip button, and I guess that skipped the voice line. It's fine. 弦は甘めから何か重大な秘密を打ち明けられた。どうやらそういうことのようだ。 You think? おい待て。リンクシンクは一度使ったら充電が必要だと。予備電源を使えばいけるんでしょ。おととい絆トライアンにした時のことだな。あれは特例中の特例であって。 And so is this. うるさい。いいからするの。どうなっても知らんからな。どうすればいいの。あの人の言うこと。私は。お父さん、助けて。天国から見守ってくれてるんでしょ。だったら。When about the orders in Japanese, and I think just now again. あの人。 Yeah, anohito means like that person. So it's somebody's orders. Some specific singular, I guess, person. それとお父さんとも言っていたな。天国ってことは。Hey, about your dad. マメちゃん、ちょっと聞きにくいんだけど。I just had this vision of us talking about your dad and a bunch of psych locks from Ace Attorney showing up. マメちゃんのお父さんって亡くなってるの？うん。6年前に。 6 years ago, what a coincidence. それにしても参ったな。Supposedly Shoma has a sister, an older sister. Could technically be her. Who else could be her father that died in the cases? Furue Jin, technically. You know, Chikara. But I would assume she wouldn't look up to him like that, but who knows. Any other dudes die? Any potential fathers? I don't know. We'll see. 二人とも何か重要なことを隠してるみたいだし。ああ、それもあるが、もう一つ。すべてお前のせいだからな。What? 何のこと？バッテリー切れだ。Ah. そろそろ私バイトに行かないと。 Surely this won't have any negative consequences. 私もちょっと買い出しに食材が切れてしまったから。 So what? そんな。それじゃあね。ではな。 Suspicious. Do we like plug a USB charger into our eye socket now? Or our eyeball?
when she's turned off, I guess she takes on Mizuki's normal icon. Anybody got a drink now? Well. We did have a sync with Mame before, right? It's just been a while. いた、あそこだ。待て水木、何か様子が変だ。え？ And I guess Aibo's back. So, not much for consequences. これくらいは一人でできます。ごめんよ、キズナッチ。気に障ったなら今日は帰るよ。俺で力になれることがあったら言ってくれ。いつだって飛んでくるからさ。私を哀れんでいるのですか？え？ No. 6年前のあの日、私は不自由な体となりました。あれだけ好きだったダンスももう二度とは踊れません。あの時あなたは私を守れなかった。そう、何度も謝っていましたね。だから私がこうなったことに見当違いの責任を感じ、そばに。 Isn't it about time to dig up the time capsule? Or was that on the 14th? On Valentine's Day. 違いますか、ライアン？違う。俺はただキズナッチを。行くのか？当たり前でしょ。Yeah. 水木ちゃん。お姉様。 If you respect me like an Onesama, then you gotta listen to me, yo. There's a big tree here. But I care about what's behind it. Beneath it. Just like everyone here is beneath me. It's lying, he seems to be in lower spirits than usual. キズナッチ、やっぱり辛かったんだよね。普段から無理してたんだろうな。この前ウィンクシンクした際も兆候は現れていたが、それが爆発したんだろう。What's wrong? ああ、そのキズナッチを怒らせちゃってさ。俺が罪悪感で一緒にいるんじゃないかって。違うって言ってるんだけど、こういうの言葉にするだけじゃダメ。 I know something that'll be better than words, maybe. すみません、お恥ずかしいところをお見せしてしまって。水木、目的を見失ってないか？我々はライアンに夕べのことを聞くために。それはあと、このまま二人をほっとけないでしょ。なんとかして仲直りさせてあげないと。どうやって？それは一度壊れてしまったものを復元するのは難しい。Just over there. 時間の矢は逆向きには飛ばないから。Arrow of time. え？今なんて言った？時間の矢はそれだ！ 6年前に埋めたタイムカプセル！あの関係図を掘り起こせば。ね、水木ちゃん！どこに行かれるんですか？ Just hold up. 確かこの辺に埋めたはずなんだけど。Pre-move. And the shoes are still there. これか。ライアン、今すぐシャベルを借りてきて。なんだよ急に。死体でも埋め What? るつも Surely り you か。 haven't forgotten. Come on, guy. 違うよ、掘り出すの。死体を？ Yes. そうじゃなくて、タイムカプセルを。タイムカプセル。 Are you both dumb? I thought at least Lion would remember, keep it in his heart all day, every day. よかった。靴
壊れてないみたいだ。Well, yeah, that must have been protected from oxidization pretty well. Though I guess glass doesn't really oxidize, does it? But you know, kept clean. 手紙の方も無事っぽい。読んでみてよ。今それとももう一度埋めて6年待つ？わかったよ。I will love you even if you become unable to walk and dance. Wow. どうしたの？いや、さすがにこれを読むのは照れくさく。Shut up and do it. いいから早く。Please just let me for real. 俺はキズナッチのことが大好きだ。大好きだ。初めて彼女を目にしたとき、マジで天使が舞い降りてきたのかと思った。その瞬間、俺は雷に打たれたかのような衝撃を覚え、自分の人生のすべてを彼女のために捧げようと決めた。一緒に缶ケースに入れたガラスの靴、そいつは決して変わることのない6年後の俺よ。もしもキズナッチを泣かせるようなことがあったら承知しねえからな。そんなことしたら今すぐお前のところに飛んでってお前の顔面をぶん殴ってやる。たとえどんなことがあっても彼女のそばにいてやってくれ。彼女が辛い時、苦しんでる時に全力で彼女のことを支えてやってくれ。仮にお前の恋が実らなかったとしても、どうか彼女の笑顔を絶やさぬように一生をかけて彼女を幸せにしてやってほしい。それが今の心からの俺の願いだ。Under the assumption that he's not gonna, that if she were not to reciprocate his feelings, that he wouldn't do some weird stalkery shit. He could still be there to help her out and make her, try to do his best that she can be happy. じゃあ次はキズナッチね。はい、これ。いや、でもはなし。さっさと読む。わかりました。6年後の私へ。あなたは今どんな思いを抱いているのでしょう。私はまだあの人への気持ちが定まりません。ただ将来どんな思いを抱くにせよ、自分に正直であるべきだとは思っております。しがらみを気にするのは私らしくありません。無理ならば無理だときっぱりと伝えましょう。その方が彼にとってもいいことだと思います。けれど逆にもしもそれ以外の思いがあるのならごめんなさい、ライアン。それってもしかして Maybe she's apologizing for not being honest the entire time or something. いえ、そうではなくて先ほどのことです。八つ当たりをしてしまって申し訳なかったんだと。本当にごめんなさい。大切な人に辛く当たるなんて最低でした。Care. それでももしもこんな私でもいいというのなら、ライアン、これからも。Is he gonna princess carry her? Oh no, he put the glass slippers on. あの時言った通りだよ。やっぱ6年経っても俺の思いは変わらなかった。俺っちの愛は永遠に不滅なんだ。私は違うかもしれません。私の気持ちは6年経って変わりました。今私はお慕い申しております。Yeah. あなたは私の王子様です。キズナッチ、キズナッチ。That's a very lion response. Come here!
Alright, he might die here. But at least he died doing what he loved. Dying. All smiles. New expression. 何しに来たの？ね。 Asked Lion if I had overlooked anything from last night. He quickly told me that I hadn't. 一体何のために来たのやら。 To make this beautiful family happen, I guess. まあいいじゃんいいじゃん。二人のこと幸せにできたんだからさ。Oh, sorry. This is important. Where to go play? The boat race. The first turn in the first lap usually decides the winner. He is his usual self. Kizzy's in a good mood. まったくだ。水木ちゃん様々だよ。今日は最悪なもんを見るわ。キズナッチに嫌われかけるわで。俺っちの人生史上最悪の日になりかけたけど、最高の日に早変わりだな。ああ、ホラケンの地下に行ったのは日付変わった直後くらいだったもんね。え Or what did you mean? ああ。Hey now. 本当にな。What did you mean, huh? あの件も含めると、さらにとんでもないことに。含めると Better not fucking lie to us now. 相棒、ライアンにウィンクシンクしてもいいかな。止めはしないが、その理由はなんとなく、ライアン、何か隠してるような気が。I don't think you would even need to call that a gut feeling. He's being a straight up weirdo right now. A suspicious weirdo. Hmm. マジかよ。これって。つうか、なんで驚いてんだよ。まさか知らなかったっていうのか。まあ、そりゃそうか。知ってたら俺に頼んでくるわけねえもんな。こいつの鍵を開けてくれなんて。どういうこと So somebody else who was also surprised by whatever they found was there when they found something that they wanted him to open. And to him it was very shocking. さあ、ライアンは何か衝撃的なものを見てしまったようだな。さっき言ってた最悪なもんとはそのことで。We're gonna have to take him in to dive into his sink. It's good that the problem is あり solved. がとうございます。すべてお姉様のおかげです。ただ、お父様が何とおっしゃるかなと、そのことだけが少々気がかりで。Whatever. ですが、私ももう大人ですからね。自分で何とか解決してみせます。Right. それじゃ、そろそろ私は行くよ。二人とも末永くお幸せに。もう、お姉様ったら。ああ、キズナッチを世界一、いや、宇宙一幸せにしてみせるぜ。ライアンまで。You better. ところで水木、ライアンの件だが、このまま放っておいていいのか？ Yeah, seriously. さっきのウィンクシンクの件だね。確かに気にはなるんだけど、ひとまず他の調査が優先かな。I would say that's part of our investigation. But okay. 了解した。では、次の場所に向かおう。There's no next place. He's in a good mood. The time capsule. It's beaten up. It wasn't me. I didn't beat it up.
Let's go to the shrine. Always a good place to go. I continued my investigation with Idol, but I couldn't find any more leads. I headed here to Ikuma Shrine to go over the information we gathered so far. But as soon as I got here, a suspicious group of people caught my attention. Oh, they sure do look suspicious, yes. あいつら、ナイクスの。潜伏中の武装集団だな。でも、なんでこんなところに。職質でもしてみたらどうだ。素直に答えてくれるとは思えないよ。Wink sink into all of them at once. Huh. I guess that's what we are doing. Kinda. I'm guessing it doesn't matter which of them I select. That's just, those are energy drinks. Oh. TC パージが搭載されてる。だからこいつを打ち上げればみんなIt's so funny. TC パージ。確かテアラの日記。The one thing I needed was being created in this very facility. Easy purge, such a wonderful virus. それがロケット弾に搭載されてるってことは。TC パージってやつがばらまかれることに。でも場所は一体どこなの？この辺りではなさそうだ。X 線で調べてみたが、それ The らしい roof. That guy told us the beginning or something would be on the roof of that Ferris wheel place. Misatan, something. じゃあ。I guess we'll still beat it out of them. ねえ、ちょっといい？なんだ？一つ聞きたいことがあるの。ロケット弾っていうのはどこに？単刀直入すぎるだろ。Nope. こういう時はもっと遠回しに探りを入れる感じで。Yeah, but being subtle here probably wouldn't help. Hey, if you were theoretically to hide a rocket, where would you put it? I don't know if that would have worked any better. No, there's actually a traitor among you, and you better figure it out fast, or else they'll leak it to other people. So you better work that out amongst yourself after you tell me where the rockets are. ああ、知られてしまったからには。He gets around it. 嘘でしょ。I mean, what did you expect? 言っとくけど私めちゃくちゃ強いからね。小学生の頃そこの大木を蹴り倒したこともあるし。Yeah, right around here. そういやこいつどっかで見たことが。そう、そのどっかで見たことのある私だよ。6年前大聖堂で戦ったでしょ。思い出したみたいね。というわけでやめといた方がいいと思うんだけどな。お前一人だけならどうとでも。Oh, you're so stupid. 秘密を知られちまった以上、このまま返すわけに。I was just guessing. I just ask people about rockets randomly to see what happens. やるぞ。Stun guns しょう weak. がないな。Check out this fancy pipe. いいよ。どっからでもかかってきて。ち、舐めやがって。行くぞ。Right. Whoops. Tripped over one of them. Hey, there she is again. This time with a golden bat. 大丈夫か？なんで？話は後だ。それよりこいつらを。 I was expecting, or maybe not expecting, but I was wondering if she'd show up.
That we just walked up looked so silly. Yo. 相棒アシスト表示 Oh shit. Hold. Oh, that's fucking bullshit. Wait, I guess it's fine as long as I get in there. The timer stops while I'm holding, maybe? Doing some cool teamwork again. Look at how well synced up we are. Sync. さあ、我々には Rehearsal. 大事なリハーサルがある。こんな奴らに構ってはいらねえ。やむをえん。ここは撤退だ。行くぞ。逃がすわけには。 Oh no. ちょっとどうしたの？なんでもない。すぐに収まる。それよりあいつらを。でも。 They're gone. 逃がしたか。 They are fast runners. If they could fight as well as they run, then this would have turned out very differently. They said rehearsal. That should have reminded なぜ us. 連中を追わなかった。私のことなど放っておけばよかったのに。そんなこと。 Also, you might have valuable と information. ころでどうしてここに？この場所が落ち着くからだよ。Because you used to live here until you were made to disappear from here? Or chose to disappear? 私はここ、アイオ園で育てられたんだ。You're the missing child. The masked woman. You were raised here? そうだ。私は幼い頃の数年間をこの施設で過ごした。ただ、毎日24時間ここにいたというわけではない。週のうち何日か、日中の数時間は、とある研究所にいた。それって。ホラ犬だよ。だが、ある時研究所は一時的に閉鎖。それ以降はそこに通うこともなくなった。That light shining through the tree here kind of looks suspicious, but I'm pretty sure it's just one of those lamps. How long were you there? この施設の子供たちは大抵里親に引き取られていく。しかし残念ながら、私の引き取り手はなかなか決まらなかった。どうして？私は片目が見えない。そして心臓もさっきの通りだ。そこまで体が弱いとなると、里親が二の足を踏むのも当然だろう。でも最終的にはどこかの養子になったんでしょ？ And with your one blind eye, you'd make for a great candidate for Abyss. 15歳の頃に。Or was that? Did get it okay. 私を引き取りたいという物好きな大人が現れてな。いろいろと事情があって、私はその人についていくことにしたんだ。ってことは、この園には15歳まで。いや、違う。私がここにいたのは9歳までのことだ。9歳から15歳までは別の家庭で育てられた。その家の子供とはとても仲が良くてな。今思い返すと、その6年間は私の人生の中で最も穏やかな日々だったように思う。
with Kizuna? What's your objective? 私がゲノム Hard 編集 pivot. の操作をしていたことについては前に言ったよな。うん聞いたよ。自分をこんな風にした犯人を突き止めたくてって。私は人体実験の Me 機関士な too. んだ。 Me too. いわゆるデザイナーベビー。人工授精の上にゲノム編集を受け、実の親が誰なのかもわからない。 Me too, probably. その影響で私の身体能力は通常の人間と比べてはるかに高くなっている。 Me too. 不老不死の実験の副産物らしい。何もありがたみは感じないが。 Me too. 私と同じだ。私の場合は払わされた代償も大きい。生まれつき左目が見えず、心臓に疾患が Not me too. もう長くは持たないと言われている。 But apparently you thought you'd die 6 years ago, and yet here you are, so okay. そんな。 You know, it's like... I guess that would be a spoiler saying that now. But a thing... It's... I can't make the reference, it would be a spoiler, but know that there's a reference, okay? To a thing that is, like... Anyway. なんかありがとう。いろいろと教えてくれて。 Nobody else is here spying on us. だけどなんで突然話す気に？なんとなく。なんとなくって。じゃあついでに聞かせてくれる？断る。 Papa. なんでよ。もう私のことは十分話したはずだ。まだ十分じゃないよ。まだわかんないことだらけだし。どうして助けてくれたのかとか、そもそもあなたは誰なのかとか。お前のことを巻き込みたくないんだ。それってどういう意味？なんで私のことそんなに？ Guess we're twin sisters of the same species, like experiment thing, type of thing, maybe. ちょっとまた発作が。さっきの戦闘の影響だ。大したことはない。少し休めば。Ah, that doesn't look too fine. 気絶しちゃったんだけど。ちょうどいい。このままアビスの本部に運んでシンクしてみてはどうだ？はあ、何言ってんの？この人心臓が悪いんだよ。死んじゃったらどうするの？落ち着け水木。彼女は意識を失っているが、バイタルサインに異常はない。体を激しく動かさなければ何も問題はなかろう。本当に？ああ、シンクしても危険はない。私が保証する。Except for the moral implications of her not consenting, maybe. 分かったよ。 Oh well. Nobody else assisting us this time? Okay, well. Going in 彼女 illegally. をつけたままだけど。仕方がないだろ。NASA が開発した超強力な接着剤で固定されてるんだから。Though she might be lying with that. シンクはできるんだよ。もちろんだ。目の部分が開いていれば問題はない。そんなことより他に心配すべきことがあるんじゃないか？というと？ボスのことだよ。勝手にシンク装置を使うのはご法度だ。バレたら丸刈りにでもさせられるかもしれん。だってしょうがないじゃん。歌舞伎町でマルガリータなんか飲んでるのが悪いんだよ。今日はピュータも連れて行ったようだな。What? たく二人とも何考えてるんだろう。HB 事件はまだまだ全然解決されたわけじゃないっていうのに。 Maybe they're actually doing something important. 働き方改革ってやつだ。政府にとっては極悪人を逮捕するより公務員の労働時間を短縮する方が重要なのさ。終わってる。同感だ。Boss would never do anything wrong. 10
注意事項についてはどうする？スキップで。了解だ。では始めるぞ。3、2、1。 We have 10 minutes, right? It was 10 minutes, right? 12? We have an hour? I think we have an hour. Let me save and actually go to a quick idle meeting. So be back in just a little bit. Ba-da-boom. And I guess that was enough time to get another one of these. Tell me, a big bro type reptile again? Well, I mean, I guess the saltwater crocodile is also pretty big bro. Oh, I see. Totally big brother type. No way, I'm not close to that. No. I'm curious about everyone else's answers. It's Koi went off. What do you think of eyeballs? Round. Triangle is scary. Alright, what are we doing here? Oh. That's that asshole! Stop experimenting on us, you asshole! Asshole, 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 asshole. This sure looks somewhat familiar. なんだこれは。相棒、大丈夫？水木、どうなってるんだ。私にもわからないよ。シンクが始まったと思ったらいきなりこの状態で。なんなんだ一体。動けそう。ダメだ。高速具が外れない。Two different kinds of restraints per hand. The one on the left shouldn't be that hard to escape, I feel like. Like if it didn't fucking crush your hand into being inoperable, you should probably be able to wiggle out. And the one on the right doesn't look that tight either, but okay. さっきモラドリの姿を見た気がするが、あいつの仕業か。Oh, it is getting tighter. Oh, no. また検査の日が来てしまった。嫌だ。もう骨を折られるのは。検査？骨
腕を折るって。その万力でだよ、きっと。早くそれを外さないと。うわソムニムスキャン開始。 I guess it's good that she can still do that in this state. Wow. Lock number 1. This is so hard to read. Four. That looks more like a 2 because it's upside down, of course, but still. The masked woman is trapped in a nightmare. If she can escape her trauma, the truth will be revealed. もう力ずくでやるしかないよ。Yep. I was expecting the other one, but hey, I guess that's safer. That was fast. Run from the Destroy the restraints. Stop the nerve gas experiments. The nerve gas. Remember what I said about the vents and the sound? 今日はひびも入ってない。彼女手首さすってるの相棒と同じだから。このソムニウム世界では私は彼女の役回りということか。こんなものただの人体実験じゃないか。身勝手に痛めつけられ苦しめられる。やだやだ、こんな場所。当然だな。こんなことが検査だと言われれば。Inhumane experiments. 今度はなんだ。何をしている。おとなしくしろ。You're supposed to be dead. Stop bothering me. あいつってホラドリか。相棒隠れた方がいいんじゃない。 I feel like everything here might end up being some kind of quick time event, so I guess I'll save now. 隠れるってどこに？とにかく探そう。She wanted to. She laments what she were able to. Ah, the timer's running down even though fucking inside the locker. No, wait, that's not a good one. Behind there. Are you fucking kidding me? I was there. I hit the button. 逃げるなんて生意気だね。逃げられない。Oops. しっかりして相棒。 Well, that's fucking stupid. I guess we might as well restart the entire thing. Rather than alter 4ing out of the game and all that. That's fucking dumb as hell. Okay, this is slower than I thought it'd be. Oh my goodness, this is so slow. This time I'll get there. なんとか間に合った。うわ、何あれ、気持ち悪い。なかなかサイケな見た目になってるな。おやおや。Wow. いないね。どこに行った。ここか。いないね。どこだ。
Let's hope he doesn't find us where we are. 真っ暗だ。何も見えない。なぜ逃げる？ちょっと骨を。Oh, I thought you were going to do something bad. Just say it in like, come on, it's a misunderstanding. You just want to break my bones. 治りの速さを確かめる大事な検査だぞ。それならこの部屋全体を使ってやろう。Let me use this whole save feature again. What was that? 言ったか。 That just reminded me of that box and the device that was in it that we found at one time. We still don't really know what that was about. Uh-oh. I guess, you know, I'm gonna save again. Nah, not right now. In case we do have to reload it, we want to have as little time in there as possible, in between there. 神経性のガスだ。やばいやつじゃん。そんなものまで実験に使ってたの。そのようだな。早く装置を止めよう。What had already found the hiding children and took them. They were subject to cruel experiments that made them pass out. Yeah, that's definitely what I was going for. Okay, now we can finally have time not pass while we just look around. Jeez. Turn off. Suck up the gas. I mean, if we can turn it off, that should be good. 電源ボタンとかない。それらしいものは見当たらない。仮面の女にとってこれは止められないものとして夢に現れているのかもしれんな。じゃあどうにかして換気するしか。When she was a child, it was and stayed with her. Well, we got a 10 equals 10 seconds timey out of it, so it might have been worth spending the 11 seconds on that. 通気口だ。Take the lid off. Get out of there. Well, I don't think we can. I'm not sure we can take the lid off, but no, because we're kind of short. But let's try. あの蓋を外したらガスを排気できるかも。There's another timey. やはり届かない。じゃあ何か足場になるものを探そう。水木、あんな小さい通気口じゃこの量のガスを逃がすなんて無理だと思うぞ。それにこのガスは空気よりも重い。あの高さだと強い吸引機能でもないと。そっか。じゃあ別の場所を調べてみよう。When she was a child, Chikara experimented on her. It was traumatic and stayed with her. 通気口だ。No! I want the eyeballing. Where did it go? The fuck? Huh? Whatever. I don't see much else to... I guess we gotta suck it up. Is that actually it? That would be crazy. Takes 44 seconds. How about we half that? I might just reload though, if that is right, because I don't remember how much we wasted on the vent thing. 逆に。なるほど。逆に行くぞ。ミブピ、これはダメだ。相棒平気じゃなさそうだね。She wanted to escape the experiments. She laments what she was able to do as a child. Wasn't able to do as a child. I guess there's a thing in the roof. Well, then since that wasn't it, and it gave us a negative timey, I am totally reloading because fuck you.
of the day. ダクトだな。あそこに隙間が空いてるが。Jump on, throw something? I don't think we can jump on that. So, throw something. あのダクトに向かってか？あのダクトの隙間が気になる。そこに何か投げるものない？瓶があるが、これを投げるか。お願い。ダメだ。これじゃあ何も。もっと手頃なものはない？いや、そもそも何かを投げる必要があるのか。I guess I'll try jump on. -11, sure, why not? 相棒、あそこ見て。ダクトの切れ込みからガスが吸い込まれてる。なるほど、排気ダクトか。あのダクトを折ればガスを吸い上げるかも。やった、うまくいった。なんとかなったようだな。Okay, ooh. Our first split with Mizuki. Stop the cruel experiments or go after the result of the cruel experiments. Did you fix your mic? You have the mic boost like on 5000%, bro. Make it, like, change it, man. Does that mean I gotta find another hiding spot? It's limited time, and this time I can't choose the one from just now. Oh joy! またどっかに隠れないと。今度はライトを持っていくと言っていた。下手な場所に隠れると見つかるかもしれないぞ。She laments what she wasn't able to do as a child. I can't believe it. Great, I fucking hate that. I don't know. 今度も見つかりませんように。さて、今度はどこに隠れたかな。Yep. Of course, yeah, I was hoping he wouldn't be with the lights, but I guess he would. I'm gonna reload. So we don't have to redo all that garbage. Why is it doing that? Just jumping down. I tried behind the barrels, but I felt like he looked behind there last time too. Where are they? Oh, I can't even go behind there. Great. There somehow. I don't know. Hide on, sure. Oh, okay. From here we can jump on his head and kill him. He does look like a Goomba, a little bit. 神経ガスの耐性実験をしたかったが、また知恵をつけたようだな。逃げても無駄だ。その欠陥品の体でどこへ逃げるつもりか。どうせお前 She's a detective. ここに隠れてんだろ。いないか。いや、ここに入ってるわけないか。No, it's not. Oh wait, she is saying it's not the fault. Okay. But you're not even a detective, it's fine. Everybody loves you. 過去の回想と現在進行形がごちゃごちゃになってるな。とにかく彼女が実験されてたのは子供の頃だよね。なんとかやりきれんな。
仕方ない。あいつがダメなら先にこの子の番だ。 What? No, not the plush. この子はどれくらい耐えられるかな。パスワードは何だったかな。This could be important. ああ、そうだ。息子が生まれた時、私がその子のことを何と言ったか。カタカナで7文字の単語だったな。Apparently in katakana it's 7 symbols, 7 digits, like whatever. 7 katakana. You monster! But I don't think we heard anything about what he said. あのウサギただのぬいぐるみじゃなさそう。助けた方がいいかも。ボラドリがまだいるがどうする？ I guess I'd save again just in case it's some kind of weird quick time thing. とりあえず下に降りてみよう。了解。 Just kick his ass. こっちには気づいてないみたい。だが派手に動くと危険だ。何か方法を考えないと。Time is counting down. Oh geez. What? He wasn't looking my way. Oh wait. 気のせいか。やり過ごせたようだ。気をつけていこう。What? I guess we can't. Oops, I hit the A button to move on the fucking text prompt. And that's when the fucking quick time event showed up. I'm not allowed to hit X this time. To open up the menu. Retry? Yes, I guess. No, you know what? No. There might be another perfect thing here? No. That also no. No. Alt F4. Hey, remember that one time? I think it was only one time. That I was in a game and I Alt F4'd while being on the game and it for some reason closed Streamlabs OBS instead? It happened again! I have no idea why. I'm definitely on the game. I'm gonna hit Alt F4 again. And this time it closed the game. The fuck is this? Whatever, I'm gonna have to edit those recordings together now. That's annoying. Play.まだこっちには気づいてないみたい。 Gonna save again here. How many legs do you like? 3. I don't like erotic talkie. Oops. Okay, Really? How am I supposed to do anything? Oh wait, I'm right here. これって心臓の動き見るやつだよね。ああ、心臓の電気的な活動。 Let's ignore that eyeball there. これに何かできないかな。 More chemicals. Put electrodes on. Yeah. ケーキが狂えばホラドリを引きつけられるかも。よし、やってみよう。反応ないじゃん。私、心臓ないし。Yeah, okay, but this is a Somnium. ロボットかよ。ロボットだよ。とにかく別の方法を試してみよう。 But we got a 1-second timing out of it, so that sounds good, right? 心電計だ。More chemicals, I guess. 1/3 of that though, because I'm not spending 33 seconds. あの棚にある薬瓶、中身を適当にかけてみて。故障すると思うが、
いいんだな。やっちゃおう。うまくいけばホラドリを引きつけられるはず。この薬瓶ならいい感じに壊せそうじゃないか。じゃあ Violence? 少し離れたところから投げつけよう。ここでいいか。 Like that, asshole? なぜこんなエラーが。まったくマニュアルはどこだ。よし、うまくいった。 Yeah. The masked woman over, she will. Save again. Not right now. Rabbit. Stop the cruel experiments. Go after the result. Okay, so if we compare this to the other split, I feel like saving the person or whatever, would probably result in a similar situation to like the very short ending where where Shoma's dad survived and it was like more of a nice ending, I guess. But I guess we'll just do this if we can. 電気が流されているようだ。この頭についてるやつから電気が来てるのかな。 Pull on rabbit, take off, break with drill. Do we have a drill? All of these give a +11 timing, which sucks. I don't think we can take off. Pull on the rabbit. I don't know if that'll work. Break with a drill. Do I use a timing? There's only 11 seconds, so I feel like it's not worth it. このドリルで頭のやつだけ壊せない？いや、危険すぎる。ウサギまで傷つけてしまうかもしれん。第一、操作できそうなボタンがどこにもないしな。じゃあどうにかして電流を止めないと。ウサギのぬいぐるみだ。 Take off! For 22 seconds, of course. 先に電流を止めなきゃいけないんだ。だがスイッチなどはどこにもないぞ。なら制御するところは別に I あるは guess ず。 going to the PC. I guess this isn't why we make our choice yet. So we should go to the PC first. Well, okay. In that case, I'm gonna reload. Because that was a heck of a lot of time wasted on top of getting another +11 time. Or maybe there was only one, but still. It was too much time down the drain. Sneaky. There was an eyeball rolling past us, but whatever. これを使えば。 Rewrite program. Turn off. Press random button. Rewrite the program, making it only take 11 seconds. Of course. このプログラムをいじって実験を止めて。こんな単純なプログラム、余裕だな。 Yippee. この子にこれ以上辛い思いをさせるわけにはいかない。 Maybe that was actually Mizuki. 私が守ってやらなければ。 Okay, now I guess we'll make the choice. あのウサギはおそらく彼女と同じ実験を受けていた人物なんだろう。被害者同士支え合っていたのかもしれん。そっか、守りたい人がいたんだ。しかし妙だな。何が？彼女の目的だよ。憎い相手であるホラドリはすでに死んだ。復讐は不可能だ。これ以上彼女が事件に関わる理由はないと思う。 Is there not? 言われてみればそうだね。それでも彼女は今も事件の近くにいる。何か別の理由があるってこと？ The masked woman cared for someone more than herself. She. 画面が変わった。リセットされてパスワードの入力画面に戻ってしまったんだ。 Let me save because you know what it is. But damn. 答えを入力したら何かわかるかも。だが答えって？さっきホラドリのやつこんな風に言ってたでしょ。
息子が生まれた時、私がその子のことを Well, we don't know と言 that. ったカタカナで。で、その単語っていうのは？それは奴はまだこちらには気づいてないようだ。だが、のんびりとしてはいられない。とにかく試してみよう。I'm gonna save again because maybe it'll give us a time limit and I would really hate that. Okay, no time. An 8-letter word that he said when his son was born. Oh no! Because he didn't want his son. I doubt it's just the son's name. I guess I'll just type something in. Congrats? But why would he say that about his own son? Right, it's his own son. When my son was born. What was it I said about it? I'm trying to think of like some curse words or something like, oh shit, you're not wanted or something like it, because he's an asshole, you know, of course. Kill him. I mean, it would have to be just one word, right? It couldn't be like, I'm sorry or something, or apologies or some shit. I mean, apologies, I guess, technically, but yeah. In katakana 7. Omedetou. It'll only be 6. So congrats is probably unlikely. An 8-letter word that he might have said when his son was born. I don't think I can think of an 8-letter name that would be relevant here. And that seems weird anyway. Experiments. Success isn't enough letters, is it? You know. I don't know. Celebrate. Celebrate. I really don't know. What would you say when your son is born? Yippee, if you're looking forward to it, but in his case, I feel like that's not it. Test subjects. God damn. Reality. That's okay, apparently the Y button, which is read as the Z button, opens up the log, which is kind of funny.
The fact that it read the Y button as the Z button is just because of the German keyboard having Y and Z switched. But anyway, I'll go with congrats, and maybe the game will give me a better hint, or you know, more of a clue, because I currently just have no idea. 知るかそんなもん。 Yeah. ホラドリの息子が生まれた時、ホラドリがその子のことを何と言ったか。確かに今までに聞いたことのない情報だ。Okay, I guess so. This is something we couldn't really have done. And maybe we'll find out in this route. Okay, so I guess it's more similar to the very first route thing. Where, you know, it's unlikely that I would find the right answer. Random. Stop the cruel experiments. Hide together. なんだ。何をしている。実験体のくせに勝手なこと。Let me say it again. I don't look forward to coming back to this stupid Somnium in order to get the branch. どこかへ隠れないと。Great. What the? How? 気をつけていこう。 Yeah, obviously, but this fucker is fucking around. I don't know if that'll help. But she said Kokonara, which was also what she said when we hit up there, so it's definitely right. But the way he's disappearing right now makes me think that he'll find us. I really don't like these hiding sequences. Like this time there's not as much of a time limit, but just the fact that the time is counting down anyway, and that he's also actively walking around, you know, without the usual, hey, everything stops when you don't move thing. Makes me really not like this. Is there a new hiding spot? I guess we gotta take the rabbit first or something. Where did the camera... The fucking oh my... Ooh! The way it fucking just skips to the cutscene, to the quick time event. When I'm trying to just hit the button, you know what I mean? Is so fucking dumb. God fucking damn, that's so stupid. And the fact that the camera like turned around after I picked up the eyeball-y, that is the reason I even got found in the first place. What a fuckload of shit. Gonna pick up an eyeball-y this time. Inside, behind, inside. I don't know. Okay. I don't think I said this, but I thought it because of the time restraints. Hide Together could be one of those, you know, co-op, friendship, friend slop as people call them, games. Protect no matter what. I'm gonna save it, so I don't have to redo that. No! 出てこないというなら、お前はそこで見ていろ。引き分けのない実験体はお仕置きだ。No, leave Mizuki alone.
穴が開いてもすぐに塞がるからね。まあ理論上はの話だけど、本当に塞がるかどうかこれから試すんだよ。We have to kill this fucker. 怖い。痛いのは嫌だ。でも守らなくちゃ。あのウサギだけは何に変えてももうやるしかない。ああ。The masked woman cared for someone more than herself. She swore to protect them, putting them first. Beat him up. ナイス相棒。よし、今のうちに。どこにもスイッチがない。止められないぞ。え？ミスキ、どうする？ Hold on. It might give us. You know what? Yeah, sure. Sure. 仕事の悩みか？ No. なるほど。金の悩みだな。That's right. なるほどな。お金が足りないのか？ I can't save money. わかる。そりゃ使えばたまらないだろう。何に金を使ってるんだ？携帯電話の料金プランをもう一度見直してみたらどうだ？どうせ SNS とニュースアプリしか見てないんだよ。I don't even use texts. 映える写真を撮るために飲みもしないタピオカを買ってないか？ No. キャッサバ農場と余計な契約を結んだりしていないか？ What? キャッサバ農場との交渉のために余計な飛行機代が出ていないか？ You got me. そういう小さな出金をコツコツと見直すことで余計な出費を減らすことができるだろう。 Sounds good. Thanks for everything, 相棒、いつもありがとう。こちらこそ水木とは今後も末永くコンビでいたいと思うぞ。Yippee. Remove the restraints. I can't use a timing, sadly. 悪い子だな。 What? The fuck? あの子は守らなければ。しっかりして。 That was the wrong choice? Alright. Alt F4. Was like even doing anything there the wrong choice? Because how would we have stopped the drill? Is it one of those, oh, you know, we put you in the situation and if you saved before, then haha, you suck. I hope not. Stop drill, I guess. 何に変えても守るって。だから妖艶了解だ。I see. 相棒、手が。もういいよ、やめて。これはお前に命じられたからじゃない。私の判断でもない。正直めちゃくちゃ痛いし全く大丈夫じゃないが、彼女ならこうしてでもウサギを守るだろう。だからこれはつまり彼女の意志だ。あの女の切なる願いなんだよ。ああ、そうだろ。 Break it in half. The drill, just like bend it to the side. Ah. Is that even gonna stop it though?
No one's more defective than you. 急坂に逃れたいと思ってもあの頃は機械を壊すこともフラノリを殴ることもできなかった。でもあわ違う。 Should have taken the drill piece that broke off and stabbed it into his eye. 検査は終わりだ。私はこの子を守り抜く。お前の好きにはさせない。ニルバーナ構想は順調に進行中。やがて人類は下脱の時を迎える。Is that Jin? Or, you know, the terror? Well, we protect it no matter what. With determination. And we still have time left because we're just that good. Music chapter 3 cleared monster. And no QTE failed. Definitely happened. Hell. 3M1. For Ryuki it was R1, which I thought referred to route, but I guess it's just Ryuki 1 and Mizuki 1. Or maybe it stands for something else entirely. That's what they want you to think. ごめんね。あなたの頭の中、覗かせてもらったの。夢の中に入ったって言った方がいいかな。いくつか聞きたいことがあるんだけど。この部屋に連れてきといて、その質問はないだろ。I mean, you can still just refuse to answer. それともここでトランプでもするつもりだったのか？ I mean, I did bring some cards. But it's Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! is way better than whatever other card games that you might have thought. Sorry. I will never say shut up. That is fucking rude and I don't want to say that. It's pointless. Don't say painful things, E. Mizuki again. I've got Mizuki a million times now. And I think we got all the adult versions. No, wait, we're missing one. Okay, well, that is... Bravery and Love. And this is Crazy. So I guess we want to go as impish as possible now. Which is good because it's one of our main stats anyway. One of our three stats. Level me up. Level me up. Damn it. Luigi versus Mad Scientist. Hey, what are you doing? Did I not have my cursor over everything new? Oh, I have to move it down from there. I'm so sorry. Fuck you. Dip-a-dip, dip-a-dip, dip-a-dip. Beep-it. The masked woman, she seems to be doing better. That mask is really stylish. その仮面、めっちゃおしゃれだね。ねえ、どこで売ってるの？私も欲しいな。Did you get it at Uniqlo? は？お前、いきなりどうしたんだ？いや、なんか和ませることを言えば彼女もいろいろと教えてくれるんじゃないかと。You then blush. About that mysterious person. あなたの夢の中に一人の人物が現れたの。彼はこう言ってた。I thought we were asking about the bunny, but I guess we're asking about that guy. That makes sense, actually. あれってテアラーでしょ。あなたテアラーに会ったことがあるんじゃ。なんで黙ってるの？
答えたくないからだ。I mean, I guess it could also be if the cloning technology thing is still on the table. That, you know, Jin is still alive and is the terror still, somehow. But then that doesn't really check out much with the diary's contents, I feel like. No. Probably not. Especially since we know that Jin spent a bunch of time in a regular hospital. So I don't think so. どうしてもだよ。 Okay. Want to tell me about the nirvanA initiative directly, though? 残念だ。私も詳細については把握していない。ただ分かっているのは、世界中で同時多発的にバグ現象を生み出し、全人類を一斉に下脱へと導く。そういう計画だってことだけだ。なんなのそれ。意味わかんないんだけど。私にもさっぱりだよ。だが、奴らは本気でそれをなそうとしている。奴らってナイクスの連中のこと？そうだ。Nikes and the people on the percentage thing, maybe. Wait, no, I guess the percentage people would want to prevent this from happening. Huh? しかし、主催のしぐれが殺されたことで、ますます謎は深まってしまった。一体何がどうなってるのか。私が話せる情報は今ので全てだ。さあ、解放してくれ。そんなわけにはいかないよ。だったらセブンブリッジでもするか。大貧民でも構わんが。水木、これ以上彼女から情報は引き出せそうもない。我々だけで考えてみよう。考えるって何？次に向かうべき場所だよ。あの神社でナイクスのやつにウィンクシンクした時、そいつはこう言ってたろ。We should have thought of this earlier. このロケット弾。さらにテアラーの日記にはこんな記述が。We're going to make it reality. つまり、今夜のリハーサルというのは、ニルバーナ構想の。ああ、詳細については不明だが、すべてが繋がっているのは間違いない。でも、場所がわからないんだけど。Sure we do. リハーサル。あ、そういえば。Yeah. 一つ教えといて。 There we go. 予行演習はミセタンの屋上で行われるらしい。Are we gonna take her with us? どこに行くつもりだ。Well, not even gonna leave her with a word. 私は容疑者でも何でもない。ここから出さなければ不当拘留になるぞ。確かに。わかったよ。ついてきて。Yippee. I came to Mrs. Han with a masked woman. I gave her all the details on the car ride over. I guess we took a taxi? Unless this is just a mistranslation. Because I don't think we have a car. We came up to the rooftop. When something caught my eye. You can see it. ゆうき。こんなところで何してるの？ああ、水木ちゃん、何ってもちろん事件の捜査だよ。Right. That's not too suspicious yet. Ah, God damn it. Why'd you up? But I'm gonna wink his shit first. 早く彼を保護してあげなくちゃ。何かとんでもないことをしでかす前に。今のは全く意味不明だったが。And then we gotta reload. Unless it'll allow us to do a double again, which I doubt. Yeah, only when the story calls for it. Oops, no.
事情もわからんでもないだがやはり許せん。 Okay. 何に怒ってるんだ I sense some tension here. もしかして隆起のこと睨んでない？心拍数が上昇している。彼女は今興奮状態にあるようだ。なんで？さあな。She's staring at Ryuki. It's Ryuki. He is staring blankly at the Ferris wheel. Mizuki、先に隆起から話を聞いたらどうだ？そうだね。明らかに様子がおかしいし。Are you okay? 何が？ You know the way you're looking at me right now. 体調とかメンタル的なやつとかいろいろ。何も問題はないよ。むしろ調子がいいくらいで。元気512倍ハンパンマン。 Tama, can we have a word with you, maybe? ほらね。 Yeah, I know. I totally believe you 伊 now. 達さんも元気そうだったな。Mm. 僕、さっき見かけたんだよ。何言ってるの？多分幻覚でも見たんだろう。気にするな。前にも言ったと思うが、妄想を抱いている患者の主張はむやみに否定しない方がいい。さもないと病状が悪化しちゃうから。 Why are you here? さっきも言ったけど、調査だよ。 I just like asking that question in general. Don't worry about it. 有力な情報が入ったんだ。 You know, when other people ask, like, oh, how are you? Or, what's up? That kind of stuff, I just ask, why are you here? You know? この店単の屋上で何かとんでもなくやばいことが起こるって。 You look kinda happy about it. 隆起の方がやばそうだけど。Why are you looking at that Ferris wheel? 待ってるんだよ。待ってる？そう。降りてくるのをね。何が？ちょっと話聞いてる？まあいいや。隆起のことはほっとくとして。そうだな。早くロケット弾とやらを探さないと。おい、てめえ。君を。Damn. Oh shit. It must be something that he did, you know, in the last 6 years, right? Because in the other route, on the side where we, you know, prevented some of the stuff from happening, and Shoma and his dad ended up somewhat happy at least. She was fighting with us and not complaining about Yuki, at least specifically. So he must have done something since then, right? But you know what? I'm glad somebody finally did something to stop him from being such a strange weirdo. Might be better for him too, you know? なんでいきなり殴ったりしたの？蹴りも入れた。どっちでもいいよ。No, that's very important. 急所を外してある。だからどうして？借りを返したまでだ。6年前の。Hmm. 意味わかんないんだけど。そんなことよりロケット弾はどこだ？ Maybe she's mad about us losing an eye and blames him for it or something. 早く探さないとまずいことに。もう水木。わかってるよ。I don't. There are any rockets there. I think. There's a word missing there. There, I nailed it. First try. もしかしてあれがロケット弾とか？空を飛んだら可愛いな。Kind of sad seeing it explode though. I mean, it's probably on the Ferris wheel, isn't it? What, can't look? Jeez. 実はあれ空を飛べるんじゃ。飛んだとしてもロケット弾じゃないだろ。
Wow. あそこにフォアグラがあっても食べないよ。I'm wondering if maybe we gotta wait for a specific part to show up. I can't look any higher up, by the way. Waiting for number 2. Wait, there was something green. Is that? Up. The sky cycle. あれがロケット弾って可能性は。前かごに茶色い宇宙人を乗っけたら飛ぶかもな。It's a ride that makes a lap around the rooftop. I don't think it's a rocket. There's no way it's a rocket. I think I looked at everything. I guess 2 would be up next. But maybe it's on top of 2. No. I can't change to like X-ray vision or anything. I was thinking 2 because that's where Shoma disappeared in that other timeline. But maybe it's on top of 1. Yuki did say something about something coming down. But it's not 1 either. No. I'll take another look around. Flower bag. Gate. And in all that time, only 7 came back around. Oh man. What have I not looked at? I really feel like I looked at everything. I can't look any higher, by the way. I think I might have said that already, but I just wanted to make sure that everybody knows. I think when I started looking for, tops of these was when 5 was around somewhere. So let's check 5, and if that's not it, then I guess I'll assume that it's not on top of one of these, even though Ryuki made some implications. Let me out. Where the fuck is anything that I can look at this point?
Like, this darkness is very suspicious, but I just don't see anything there. Wait, there was one. Oh. The fuck? Huh? How have I never scrolled across that before? It's so large. What the fuck? That's upsetting. How did I do that? It's just a classic Cheesus moment, I guess. You know, what I've been meaning to say. I guess I haven't been meaning to say it, but I was considering it. You know, they say Rocketodan, right? And Rocketodan is also the Japanese name of Team Rocket, because Dan can mean like group or band, or gang or something, you know. And I don't know what the Dan in this case refers to, but it sounds the same. Whoops, it's too late. I took too long. Shoot it down. Throw something at it. Oh, it's too late. Well, that seems horrible. Oh, cool. Cool, totally. Cool. Sweet. I'm relaxing. Alright, that was the test, I guess. Right, I guess the test is here, but the real deal is elsewhere, huh? That could be bad. But it'll be fine. We're so good at finding things, right? Visions of mana. Oh. Great. アンデスコメジ。本名、円田米春の左半身だな。Well, and since we, I guess, found Tokiko's body ourselves, that means all of the bodies from 6 years ago have now been found. I think. Like all of the other halves of the bodies, I mean. 一体どういうこと？なんでこんなことに？とにかく情報収集をしてみよう。 I suppose we should. Well, we gotta find the impish answer here, so let me say... What ability might be useful against old men? The, finger jab. Damn it, that's crazy. It's a Jeet Kune Do eyeball-crushing movie. Old man gonna cry. But we can't keep that one. What the... The Schmidt style backbreaker. Okay. It's a Jeet Kune Do thing. Maybe. Backbreaking movie. Nailed it. Oh, not the wink sync again. God damn it. If I could just look at them all, I would like this. But every time there's more than one, it's just such a pain to go through. I know I don't have to, but I have to. Well, that's a rather normal response.
Oh. Is he trying to like act out? I see. Good job. Top, top. ロケット弾っていうのはどこに？ This better be good. Okay. It's a police officer from this jurisdiction. Have some chocolate, bro. I took some chocolate out of my pocket and handed it to the officer. Oh, ありがとうございます。 I guess it's Valentine's Day. どうしてアンデスコメジの左半身が I just meant to fast forward the thing, but I forgot that we were still in a selection screen. Oh well. The chocolate I gave you just now was bought in bulk by Mizuki last night. Today is Valentine's Day. Mizuki said I give a guy 10 yen chocolate and they get really happy about it. Then they'll do anything I ask them. She is a terrible woman. No, she's smart. 全くもって理解不能ですよ。 Also, I think the I just gave you is probably another mistranslation. That chocolate urn. チョコと見せかけて本当は犬のうんちだったんだよね。そんな。 But did it taste good though? やっぱ小一なんだ。 Find anything? もうここまで来ると怒りを通り越して唖然としてしまいますよ。髪の毛一本見当たらないなんて。テアラーはよほど几帳面な性格。 No evidence that fucking losers like you would find, you mean? An inspector is checking something. Hey, what's your name, bro? 忘れちゃったんですか? What do you mean, for a god? あ、思い出した。 Oh yeah, おもち。あなたの名前はおもち。そう、私の名前はおもちです。 True. Now I'm almost afraid of losing that name, but what was his name? もち、おもちです。 Right. Your name's Omochi, right? おもちだって言った Yeah, でしょうが。 that's right. It's Omochi, right? I know his name already. I don't think I need to ask again. I think I know his name already. I probably don't need to ask. His name has disappeared into the void. Let's ask again. やっぱり覚えてくれないんですね。 What do you mean? It was my first time asking. 名前なんてどうでもいいじゃん。私はあなたのことを覚えてる。誠実で勤勉で優しい人だってことを知る。Yeah. それだけで That's more 十分 important. じゃない？ありがとうございます。というわけでこれからもよろしくね、つつがむしさん。やっぱ名前大事。 Thanks for your hard work. ありがとうございます。そちらも大変ですよね。こんな朝っぱらから現場に呼び出されて。しょうがないじゃん、仕事なんだし。っていうか仕事云々の問題じゃないけど、これは私が命を懸けて解決しなきゃいけない事件なんだよ。私たちの人生に深く関わってるから。なるほど、すごい意気込みですね。 Any new intel? コメジの死亡推定時刻は13日の22時前後。所持品は特にありません。殺害方法についてはもはや言うまでもないでしょう。これまでの犠牲者と同じです。テアラーの指紋、毛髪などは一切見つかっていません。足跡も同様ですが、念のためこの辺り一帯にルミノール試薬を散布しておきました。もしかしたら何かテアラーの痕跡が見つかるんじゃないかと思いまして。ルミノール試薬とは血液中の鉄分に反応して発酵する薬品のことだ。わずかな血痕。
例えば古いものとか、肉眼ではわからないぐらいに綺麗に拭き取られたものとか、そういったものにでも反応を示す血液検知の有効な手段の一つだ。Classic in detective things. 知ってる。その手の知識はボスに徹底的に叩き込まれたから。ただ今はお日様が昇ってしまってますからね。この明るさでは発光の地点がわかりません。後で暗幕でも貼って確かめてみるつもりです。That's... I feel like you probably should have some way of, you know, making it dark, like just a little tent or something, and bada boom. Whatever. 水木、周辺を調べるのは後回しだ。先に。Okay. It's a detective. Want some chocolate? なんだよ。今日はバレンタインでしょ。こんなもんで俺の機嫌を取ろうったって。That's not what you sound like. 思いっきり照れてるように見えるが。ちょろい。Any leads? 実は気になることが2つだけ。今から3日前、11日の午前1時頃のことだ。この百貨店店単は建物全体が停電になっちまったらしい。メインの電源ケーブルが何者かによって切断されちまったみたいだ。2つ目はここの警備員から聞いた話に、録音データはストレージにアップしてある。おお、だったら今すぐ聞けるよ。相棒。了解だ。再生する。停電の4時間後、11日の午前5時頃のことです。裏口にある警備室の前を一人の人物が通り過ぎていったんです。大きな何かをゴロゴロと引っ張りながら。何かとわかりません。停電のせいで辺りは真っ暗だったので顔も見てないんですよ。懐中電灯で照らす間もなくてね。とにかくそいつは建物の中へと侵入し、階段を駆け上って行ってしまったんです。もちろん私は慌てて後を追いました。ですが階段の途中で待ち伏せをされ、不意に突き飛ばされてしまいまして。While pushing or pulling that wheeled thing? そのまま私は階段を転がり落ちて意識を失ってしまったんです。その人物はどこへ？おそらく屋上を目指していたんだと思います。階段を上りながらこう言ってましたから、屋上へ棒を取りに行かないと。The bow? そう言ってたように聞こえました。ろれつが回っていなかったので定かではありませんが、多分そいつものすごく酔っ払ってたんだと思います。I think they had gotten activated. 追いかけてる間中酒の匂いがプンプンとしてましたから。その人物の性別は Could have been Ryuki. He was drunk as fuck and tends to get activated. 声は男性のものでした。店に被害はなかったんですが、何か取られたり。いいえ、全く。監視カメラの映像は残ってない。停電のせいで警備システム全体がいかれちまってたんだそうだ。ちなみに今のは3日前、11日の未明の話だが、今回の件についても同様で。また電源ケーブルがWait, then was it in the early morning, right? No. 3 days ago. Happened this time around. ああ、切断されたらしい。今日の午前4時頃のことだ。同じ手口でやられるなんて、ほっと間抜けにも程があるよな。And we encountered Ryuki there. You found the body? ここの警備員だ。朝の巡回でこの屋上遊園地を訪れ、その時に発見したらしい。時刻は
今から1時間ほど前。午前6時頃ってことになるか。その後、アビスを経由して7 a.m. Gross. で、私たちはここに駆けつけることになったと。Always a pleasure to be doing this. それにしても気になるな。11日の未明の件。一体どういうことなのか。停電になったのは午前1時のことだったよね。その4時間後に不審者がこの屋上遊園地へ。とにかく水木、現場を捜査してみよう。了解。じゃあ。さてと、始める前に一つ言っておこう。さっき鑑識官がこの辺り一帯にルミノール試薬を散布しておいたと言っていたな。本来ルミノール反応による発光は暗所であれば肉眼で視認できるものだ。だが今は日中であるため、それを目視によって確認するのは不可能に近い。鑑識官は後で暗幕でも貼ってって言ってたけど。 Why would that take so long? 我々は Shouldn't be そういう hard. ことをする必要はない。ルミノール反応は酸化反応の一種なので、わずかにではあるが発熱しているのだ。じゃあサーモモードで見ることが。うむ。分かった。とにかくいろいろと調べてみるよ。But I think we're going to do that next time because I'm getting really hungry. And this seems like a decent enough spot. So, that means I'm going to thank you for watching, hanging out, and, you know, getting closer to the truth with me, I think. And I hope you'll join me again sometime. Probably tomorrow, when we crack this more open, wider open than ever before. So join me then. Join me whenever. And, whenever that may be. I say otsukare-sama. Bye-bye.